uwanja. Ndani ya uwanja tutajua kama wamejiandaa vizuri siku ya kesho, lakini nje ya uwanja wamejiandaa vizuri kweli, kwa maana wamebeba full package kuja nayo Dar es Salaam. Hataki mzaha kabisa. Lakini pia Mamelodi nao wameingia kwa mafungu. Fungu la kwanza limeingia jana, lakini fungu la pili litaingia leo majira ya saa 1 usiku hivi. Kwa hiyo tutaangazia mechi hizo kiundani zaidi, ubora wa timu zote mbili, kwa maana ya Yanga na ubora wa Simba, na ubora wa Mamelodi na ubora wa Ahly. Tutazungumzia kwenye angles tofauti kuelekea mechi hizo ambazo ni muhimu kweli kwa taifa, kwa maana ya Tanzania kuelekea kwenye mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi ni Sports Lady la CAF na la Shomari, nipo hapa na JJ John Johnson, Boldensa yuko hapa pamoja na Robert nyuma kamera, Gadmuya, Kelvin, Salim pamoja na Yasin. Mnafanya kazi nzuri kweli, mpo vizuri? Tuko salama kabisa. Vipi Boldensa, chungu cha ngapi? Mimi niko poa. 17. Mbona nichanganya? Jana si ndio ulisema 17? 18 leo. 18 leo? 17. Mbona ueleweki shehe? Ndugu yangu ndio msikuelewi. Tukuweke kwenye engo gani? JJ kasema ni cha 18. Uulize wewe. Muulize wewe. Leo chungu cha 18 na cha 18. Cha 18 toka lini? Toka lini? Mimi nianza mapema. Ulianza mapema. Mimi waga si hesabu. Kweli ndani. Mimi waga na hesabu 10. Sasa wewe umesema 16. 13. Unajua kwa nini hesabu 10 la kwanza? Hesabu 10 la kwanza, 10 la pili, 13. Kwa maana ya kwamba katika sisi Waislamu tunajua ile 10 la mwisho ndipo ambapo inafaitikana ule usiku wa cheo ndio kadri. Kwa hiyo ni lazima najua ile tuko kwenye fungu la 10, nikishaingia la 10 tu ni ile fungu ambao usiku wa cheo, usiku ambao Qur'an tukufu ilishushwa. Kwa hiyo unakuwa ni usiku wa cheo, pale tunaamka usiku tunasoma. Naila muamini mwanasiasa. Haya bana, tuanze kuzungumzia yale yote ambayo yamejiri. Ahly bana wamekuja na kila kitu alichokuwa nacho, wamejiandaa kweli fiti kalikiti. Hii inamaanisha nini JJ, kwa maana ya wao kuja nchini? Of course wameshawahi kufanya hivyo, lakini naona safari hii mambo yamekuwa mazito kidogo. Nafikiri ni aina tu ya mfumo wa soka letu. Hasa mpira wa Kiafrika tunajua unakuwa na mambo mengi, na mara nyingi huwa tunasema unachezwa sana nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja. Mara nyingi tumekuwa tukisikia kesi kwamba wachezaji dawa zinapulizwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, vyakula vinakuwa vinaekewa dawa. Kwa hiyo inakuwa ni kama tahadhari, maana mara nyingi huwa vinakosa uthibitisho. Yaani unaishia kulalamika lakini vinakuwa havina nguvu sana kwa sababu uthibitisho mara nyingi unakosekana. Ndio. Kwa hiyo nafikiri hayo alichokifanya. Yes, kuna mambo mawili. Kuna hivyo kujiandaa, kuchukua tahadhari, lakini wakati mwingine inakuwa pia kama mind game. Yaani tayari anapokuja hivi story inakuja, mbona huyu amekuja na mapipa, amekuja na viazi, vitu ambavyo mara nyingi sisi hatujazoea utamaduni timu zetu kusafiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani inatengeneza gumzo, watu wanakuwa sasa wanaanza kujadili. Kwa hiyo ina maana inakuwa inatengeneza tension kubwa, yani kunakuwa kama kuna fear fulani inaonekana, watu wanaweza kuona kama mbona kama wako serious sana, kwa sababu fikiria mtu mpaka anabeba mapipa, anabeba vyakula vyake, lakini kikubwa wanafikiri watu ni maandalizi kuepuka hasa zile fitna ambazo mara nyingi zimekuwa zinatokea nje ya uwanja. Sawa, Boldensa upo vizuri? Niko vede. Simba kesho ndo kesho, Solidarity Forever inaanzia kesho. Simba anacheza dhidi ya Ahly, wanaanzia nyumbani. Mimi binafsi nasikitika sana timu ambazo zinatuwakilisha kimataifa zikianzia nyumbani, kwa maana pressure inakuwa kubwa sana. Abdelhak Benchika bila shaka na kazi kubwa ya kufanya, japokuwa ni kocha ambaye ana status kubwa na amefanya makubwa, lakini tukianza kumwangazia Benchika, aina ya mbinu ambazo huwa anazitumia, tactically upo vipi na unamwona akikabili vipi Ahly? Of course iko bayana sana kiwango alichonacho Abdelhak Benchika, miongoni mwa makocha wakubwa sana barani Afrika. Hizi CAF Champions League, Confederation Cup amecheza nyingi sana, na so mara yake ya kwanza kukutana na Ahly. Ikumbuke pia amecheza na Ahly kwenye Super Cup, ambaye alimchabanga Ahly bao moja na akaweza kuchukua ubingwa mbele ya Ahly. Kwa hiyo anaingia kwenye huu mchezo akiwa anajiamini kwanza, kwa sababu anaenda kukumbana nao ameshawahi kucheza pia kwenye hatua ngumu na ambayo ilikuwa ina uhitaji mkubwa, huenda zaidi ya hii hatua sasa hivi. Unajua sisi tunazungumza hatua ambayo Ahly anataka kwenda nusu final, si ndio? Lakini Abdelhak Benchika
ameiendesha ama ameiongoza USM Alger kwenye finali ambayo inaenda kuchagua tuseme, yani kuamua kwamba nani awe bingwa ondoke na mwali. Simeelewa? Ndio. Kama kuna Ahly ambayo inautaka sana, basi ni Ahly ile ambayo ilicheza kwenye finali, kwa sababu ndio mchezo mmoja anachukua taji. Ndio. Lakini Abdelhak Benchika aliweza kupata ushindi mbele yao. Kwao anaingia na confidence kubwa. Of course yes, inawezekana sasa hivi Ahly tunamzungumza kwamba hayuko kwenye fomu hiyo kubwa hivyo ambayo kama ilivyokuwa siku zingine za nyuma ama miaka ya nyuma. Ndio. Lakini imetengenezwa kama desturi fulani na sentensi fulani ambazo zinazungumzwa kwamba Ahly akitaka kuenda hatua inayofuata, hususan kwenye hizo hatua, waga ni hatari sana. Ni kweli tumeona hivyo akifanya hivyo, na mimi waga nasema so Ahly tu. Angalia timu yenyewe, national team ya Misri. Yaani ukicheza nao kwenye AFCON kwenye group stage inawezekana isiwe kali sana. Kuna stage ikifika, hizi stage za knockout, hizi stage ya kuamua kwenda mbele, waga ni timu ambayo inabadilika sana. Ni mfumo wao ndo asili ya mpira wa jinsi ambao wameamua kucheza. Yes, lakini naona Abdelhak Benchika akiingia vizuri, kwanza akiwa na confidence ya kufanya vizuri mbele ya Ahly, lakini hata ukiangalia Simba wenyewe moria zao ama ile ari nzuri sana wamejiandaa, kuanzia kwa wachezaji, fuatilia interview ambazo walikuwa wanafanya na TV yao ile ya Simba, si ndio? Ambao wachezaji walikuwa wafanya, niko naona ya Ali Salim, kipa kinda kama Ali Salim, kipa ambaye bado mchanga, lakini bado unaona anaingia na confidence kubwa, naamini kwenye mchezo huu tunaweza tukapata kitu. Moja kati ya sentensi ambazo alikuwa anasema Ali Salim, aliulizwa kuhusiana na mashabiki wa Simba, alisema goli la kwanza watu shangilia, goli la pili watu shangilia, goli la tatu watu shangilia, si ndivyo? Ukubwa na wa mahitajio makubwa ya wana Simba, wachezaji wa Simba nao wamelibeba hilo kwa kukubali, yes, tutafunga goli la kwanza msishangilie, tutafunga goli la pili msishangilie, goli la tatu basi mshangilie. Hii inamaanisha nini? Yaani kuna wakati unapewa mzigo mkubwa na wewe unakubali kubeba mzigo mkubwa, kuna imani naweza nikaubeba. Yes. Ndicho ambacho kipo kwa sahihi kwa Simba. Kwa hiyo inaenda kuwa kazi rahisi sana kwa Abdelhak Benchika. Ni mchezo ambao Benchika aweze kutumia nguvu kubwa sana kumwambia Ali Salim fanye matendo yako kwa usahihi sana. Ama Chama fanye vitu vyako kwa usahihi sana, kwa sababu Chama mwenyewe binafsi yake ameamua kupambana na ameamua na anajua umuhimu wa huu mchezo, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kwa karata na aina ya uchezaji, swali ambayo nilikuwa najiuliza mimi ni pale ambapo wanataka idadi kubwa ya mabao. Nikifuatilia Abdelhak Benchika as a coach, nikiacha head to head za Ahly na Simba, matokeo yake waga yakoje? Ndio. Nikiangalia hata Abdelhak Benchika kwenye ushindi ambao awaga anaupata kwenye mechi zake, sio kocha ambaye ana idadi kubwa sana ya mabao. Yaani ni wale mpango mkakati wa kupata alama ndio anachojuaga yeye. Unaweza kukumbuka hapa kwamba mchezo uliopita hapa Benjamin alipata bao 6 dhidi ya Galaxy, ndio mchezo ambao mimi naamini Abdelhak Benchika hakucheza, ila akili za wachezaji wa Simba walicheza kwa wakati ule, kwa sababu walikuwa na kisasi cha muda ule, walikuwa na kwa maana kipindi kile ambao waliondolewa na hawa Galaxy, ndio, lakini pia mtani wao walikuwa wanawachochea zaidi kwenda kufanya vizuri kwenye ule mchezo. Kwa hiyo inawezekana kwenye mwalimu mbinu zake hazijatumika sana, ila ni kwamba wachezaji wenyewe walikuwa na commitment nzuri ya kusema tunataka alama na tunataka tuwachabange magoli mengi hawa jamaa, si ndio? Yeah. Kwa hiyo ilikuwa smooth sana na watu wakaweza kupata matokeo. Lakini angalia kwenye game ambazo sio za kutupiwa macho hivyo na wala hazina background story yoyote ile, zilivyocheza hizi timu, si ndio? Kwa maana ya alizosimamia Abdelhak Benchika. Tunazungumzia mechi ambayo alishinda na Ahly dhidi akiwa na USM Alger, ndio, ambaye alifunga bao moja, si ndio? Alishinda ndio, lakini bao moja. Rudi kwenye mchezo ambao alicheza na Young Africans hapa wakati ule akiwa USM Alger, si ndio? Kwenye kombe la shirikisho. Unaweza kuona idadi yake ya mabao haikuwa kubwa. Yaani sio mwalimu ambaye anaweza kufunga bao 2-3, si ndio? Lakini uwezekano wa kukufunga upo, wa kuondoka na alama upo. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anatumia mikakati mingi sana. Kwa hiyo mimi binafsi naweza nikasema mchezo wa kesho wasiwasi wangu ni kwenye kupata mabao mengi, ila kwenye kupata alama 3 imekuwa so kazi ngumu kwa Simba. Anaweza kupata mabao 3, lakini amekuwa ni mwalimu mzuri ambaye anaweza kucheza vizuri kimbinu zaidi. Inawezekana hapa akangangana akapata hilo moja ambao waga anapataga siku zote, akadefense vizuri, si ndio? Yeah. Ni kocha ambaye anajua kudefense vizuri. Anaweza kwenda ugenini Cairo na akawabania pia. Kwa ukaona Simba akisonga mbele. Kwa mimi namuona hivyo Abdelhak Benchika.
Sawa, wakati Robert tunaendelea kuzungumza hapa na afanya jitihada za kumtafuta Juma Ramadhani Mgunda ambaye aliwahi kuwa kaimu kocha mkuu wa Simba, lakini pia sasa hivi ni anaiongoza Simba Queens, ndio? Karibu. Kwangu mimi ukiangalia mchezo huu ambao Simba wanaenda kucheza, ni mchezo ambao yani umejengeka sana kihisia, kwenye hisia za wachezaji pamoja na mashabiki na viongozi. Ni mchezo ambao kama nilivyosema ball dancer, ni mchezo ambao huwezi kutumia nguvu nyingi sana kuweza kuambia wachezaji waende kwenda kuperform. Rejea mechi ambazo wamecheza Simba dhidi ya Ahly hapa Benjamin Mkapa pamoja na pale Cairo. Angalia mechi ambao wamecheza katika kombe la FL, African Football League. Utaona ni jinsi gani Simba alivyokuwa anajua kucheza mechi ambazo anakuwa anakutana na Ahly. Simba ni mzuri sana kwenye defense line. Ukiangalia defense yake kimataifa wanabadilika sana jinsi anavyoenda kucheza. Hata katika hizi mechi ambazo amecheza amefunga goli 9, ameruhusu goli 2. Ndio. Kwa hiyo unaona kwamba yani eneo lake la kuzuia huwa analitendea kazi sana kwa jinsi katika mpango kazi wake kila mechi. Huwa mara nyingi sana anapocheza na Ahly si uwezi kuona sana kuna idadi kubwa sana magoli ambayo Simba anaona anaenda kuyafunga. Huwa mechi inaweza ikaisha 2-1, 2-2, 2-0, 1-1, aidha 1-0. Ndio huwa magoli ambayo yamepatikana kwa kipindi hichi cha hapa karibuni. Toka Simba ameanza kucheza hizi mechi za robo finali mara kwa mara. Ukirejea mechi za nyuma Simba alivyokuwa anakutana na Ahly, ulikuwa unaona kuna idadi kubwa sana ya magoli, goli 5 akienda na kula. Lakini sasa hivi unaona kwamba kuna kitu ameshaanza kumsoma baada ya kuwa wamekutana sana hao watu. Kwa hiyo unaona kwamba ameshaanza kujua Ahly acheze naye vipi. Ameenda kujimaisha sana katika eneo la defensive. Kumaanisha kwamba tupunguze idadi ya magoli huku na sisi tukiwa tunatengeneza nafasi tuweze kumfunga Ahly. Ndio kitu ambacho kimeenda kutokea. Kwangu mimi naona kwamba mpango kazi ambao anaweza kaja nao Benchika unaweza kunufaisha timu. Kwa sababu Ahly mechi kama hizi hapa huwa mara nyingi sana anacheza kwa objective football. Yaani huwa mara nyingi hataki anaweza akaona mechi kwake ikawa ni tough kwa sababu tofauti ambazo anaziona yeye, akaamua kutafuta anaweza katafuta matokeo kwako ya draw ambayo anaweza akamnufaisha kwake idadi nzuri ya magoli, then akaenda kwake akamaliza game. Kama hicho mfanyia Simba kwenye FL hapa, ilikuja akatafuta goli 2-2, akaenda kwake akatafuta 1-1, akawa amepita kwa idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo unaona kwamba ni mtu ambaye anajua sana kucheza hizi mechi, kwamba akiwa mbovu na hata akiwa mzima. Kwangu mimi kitu ambacho nakiona kwa Simba ni kwenda kutumia nafasi. Watu wengi sana wanasema kwamba unapocheza katika hatua kama hii, si ndio? Katika hatua kama hizi kubwa, zile nafasi ambazo unaweza kuwa unazipata, hakikisha unazitumia kwa usahihi. Inamaanisha kama ukitumia nafasi nyingi, katika nafasi 5 umetumia nafasi 3, unamweka mpinzani wako katika pressure ambayo yeye atakuwa anaendelea kufanya makosa mengi, si ndio? Kwa hiyo inakuwa inakuweka katika mstari mzuri sana wa kufanyaje, wa kushinda mechi. Kwa hiyo unaiona nafasi ya Simba kupita kama ataenda kuchanga karata zake vizuri, hasa kwa kuzingatia majeraha ambao wanao Ahly. Lakini majeraha ambao wanao Ahly yasiweze kuwadanganya kwamba Ahly majeraha ambao wanao wanaweza akaja kuwa na weakness sehemu fulani. Mpira mchezo wa miguu wanasema dakika 90 huwa ndio zinaamua. Unapokuja na mpango wako kazi mzuri, unatumia nafasi, umechukua game dakika zote za mchezo, ufanye makosa mengi, mchezo upo upande wako, basi unaweza ukashinda mchezo wote ule ambao uko mbele yako. Lakini kama unakuwa naye mwenyewe unafanya makosa mengi, ukizingatia kwamba hali ni mbovu, twende tufunguke, then baadaye unakutana na adhabu nyingi ambazo zinakurudia tena wewe katika uwanja wako nyumbani, unakuwa unapoteza mechi raundi ya kwanza kabisa mchezo kabla hata uenda katika mahojiano. Kwa hiyo kwangu mimi mpango mzuri wa Benchika utaenda kuimaliza mechi, kwa sababu Benchika ni kocha mzuri. Ameweza kufika finali ya makombe makubwa ya Afrika, then amechukua makombe. Kwa hiyo niona ni kocha ambaye anatamani kushinda. Yaani sio kocha ambaye ni mvivu wa kutaka kupata mafanikio. Ni kocha ambaye anajua ile ladha kucheza nusu finali pamoja na finali. Kwangu mimi yeye ndo anaweza kuwa man of the match kwa mechi ya kesho kwa jinsi atakavyoenda kukiandaa kikosi chake. Sawa. Na hapo Boldensa alizungumza kuhusiana na hofu ya Benchika kwenye upande wa kutumia nafasi.
wachezaji kutumia nafasi. Of course ametoa reference pia ya mechi ambazo Benchika amewahi kuhudumu hata akiwa USM Algiers, na amesema kwamba idadi kubwa magoli ndio kitu ambacho kinashindikana. Sasa Simba enda kukutana Ahly ambaye na quality kubwa sana, na of course naweza nikadhubutu kusema kwamba chances ambazo zitakuwa created na Simba ambazo zinaweza zikatumika moja kwa moja sidhani kama zitakuwa nyingi sana, kutokana na mpinzani ambaye anakutana naye ambaye anafahamika vizuri kulikoli ubora wake namna ambavyo ulivyo. Pengine hiyo sasa ndo inatoa tafsiri gani? Inaweza pia ikaendana na ile kauli ya kwamba sawa, Simba anaweza akashinda, lakini atashinda bao ngapi? Unajua wakati Benchika anafanya mambo yote hayo before haja ya Simba, ukizungumzia kikosi kama cha USG na Marine, unaangalia aina ya wachezaji aliokuwa nao na wachezaji ambao wako Simba. Yes, USG na Marine haikuwa kubwa kiasi hicho kuzungumzwa, ni kama ilikuwa surprise package kwenye Confederation season, lakini ukiangalia aina ya wachezaji, quality, kuzungumzia budget ya timu ni tofauti kidogo na budget ya Simba. Sasa ile tu inakuonyesha kwamba kulikuwa kuna quality ya juu kwa wachezaji waliokuwa nao, na ukiangalia hata dirisha dogo wakati anapendekeza baadhi ya wachezaji kutoka pale, ni quality yao, budget yao ilikuwa kubwa, Simba akashindwa kwa afford. So inabidi aende na kikosi alichonacho. Sasa kwenye swala la matumizi ya nafasi mara nyingi kwenye timu nyingi huwa zinaundwa muundo, mara nyingi kuna mchezaji ambaye anakuwa anasimamia ule muundo mzima wa timu. Na ukitazama Simba mara nyingi muundo wake huwa umemzunguka Clatous Chota Chama. Kwa hiyo ili upate nafasi nyingi kabla kuanza kwa hukumu wale wanaozitumia, lazima kwanza uhitaji Clatous Chota Chama awe na siku nzuri kazini, kwa sababu ni rahisi kwa mchezaji wa Simba kuwa na mpira kama Chama na siku nzuri kuwa na option nyingi za kuchezea ule mpira. Sasa na nilisema hata jana kwamba sasa hivi changamoto kubwa ya Simba wale playmakers wamekuwa wachache. Yes, Simba walikuwa wanajivunia msimu wa kwanza Saido anaingia Simba, walikuwa wanajivunia kwamba wana playmakers wawili ambao walikuwa bora, na mimi niliwahi kusema before Stefan Azizi hajaja kwamba walikuwa ukimtoa Clatous Chota Chama, basi mchezaji ambaye anafuata kwa kuwa na uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi sana alikuwa ni Saido. Sasa kama Simba walikuwa na wachezaji wawili ambao kwa nyakati za mwanzo walikuwa na form nzuri, tulikuwa tunaona nafasi nyingi zinatengenezwa sana. Lakini changamoto sasa hivi Simba amekuwa anamtegemea sana Chama kwenye kutengeneza nafasi kuliko Saido. Yes, kwa sababu Saido sasa hivi amekuwa na changamoto ya kutamani sana kufunga kuliko kutengeneza. Kiwango cha kutengeneza nafasi kimekuwa chini sana. Kwa hiyo muundo mzima wa Simba kwenye kuelekea mchezo huo, pamoja na kwamba Benchika tunasema kwamba ni kocha ambaye ni objective sana. Yaani yeye anawaza sana kufuzu kuliko kushinda. Yes, tunatamani Simba ashinde goli 3, lakini anaweza akaa na plani ya kupata goli 1 alafu akamaliza mchezo. Ni aina makocha kama na ni risk kubwa ambayo inachukuliwa hapo. Jose Mourinho, si ndio? Walimu ambao wana uwezo sana kupaki basi. Boldensa ametoka kuzungumzia finali ya Super Cup dhidi ya Ahly. Alishinda goli 1 na alipata goli mapema sana, lakini akafunga njia. Sasa kwenye swala la kutengeneza nafasi, nafikiri muundo wa timu utakavyotengenezwa, ile setup na namna wachezaji watakavyomfanya Clatous Chota Chama sasa awe na ile tunasema free roll, acheze kwa nafasi kubwa. Hiyo inataka nini? Kwanza inahitaji wachezaji wawe na commitment ya kwenda kutafuta ule mpira watakapopoteza, ili usimpe jukumu kubwa sana Chama la kuwa na yeye anakaba. Ina maana msubiri kidogo. Kwa hiyo ina maana mechi ya kesho inamtegemea Chama atamka vipi? Kwa sehemu kubwa sana muundo wa timu. Kwa sababu tunasema siku zote kwamba kila timu kuna mchezaji ambaye unajua tunasema kwamba mpira unachezwa na timu nzima, si ndio? Lakini kuna mchezaji akosekana uwanjani, unaona moja kwa moja kama flow ya timu imebadilika. Starman. Kwenye muundo wa Simba uchezaji wake Starman ni Clatous Chota Chama. Yaani hilo halina doubt, hauhitaji mjadala. Kwa hiyo na bahati mbaya sasa eneo analocheza ndio eneo ambalo limekuwa lina changamoto, si ndio? Eneo la ushambuliaji, nafasi zitengenezwe. Nafasi zikitengenezwa hazipatikana. Maana kama unapata nafasi, yani nafasi zinapatikana hazitumiki, na maana kwanza zinatengenezwa. Ili zitengenezwe unamhitaji mtengenezaji awe na siku nzuri kazini. Kwa hiyo muundo wa timu lazima kwanza uclick kwenda kumzunguka Chama. Kitu cha pili sasa kwenye matumizi ya nafasi. Simba ina maana kama una uwezo kupata nafasi utumii, ina maana unatengeneza nafasi zaidi ya moja, si ndio? Sasa ili utengeneze zile nafasi inabidi kwanza uwe na uwezo wa kuhold mchezo, si ndio? Kucheza na Ahly kwenye hatua kama ya mtoano, ambaye mara nyingi anakuwa anacheza sana objective, anaweza kukocha uchezee mpira lakini akacheza kwenye space ambazo unaacha. Ndio nimezungumzia hapo, unahitaji commitment kwanza wachezaji. Wakubali kwanza kukaba eneo kubwa la uwanja, wakubali kuto kutegeana kwenye kutimiza majukumu. Lazima ile compactness, ule ukaribu kati ya mchezaji na mchezaji, mstari mmoja na mwingine utimizwe kwa usahihi. So nafikiri Benchika mpaka kufikia sasa hivi mechi yeye ameshamaliza.
Sababu mimi wanasema mechi yeye kashamaliza. Kwa sababu siamini kama sasa hivi eti leo mchezo kesho kuna kitu kipya ataanza kuongezea wachezaji. Yaani kitu ambacho kazi ndio baki ni kwa wachezaji. Kitu ambacho mara nyingi makocha wanafanya siku moja kabla ya mchezo. Sana inakuwaga tu ni video analyst. Wanaangalia ile timu wanaenda kucheza nayo. Kwa hiyo kilichobaki ni jukumu la wachezaji kwenda kutimiza sasa kile ambacho mwalimu amewapa. Ni kama mwalimu anapomfundisha mwanafunzi, kishaingia kwenye mtihani, linabaki jukumu lako kutoa vile ulivyonavyo. Kwa hiyo jukumu la kuimaliza mechi kwa sehemu kubwa, 80% nafikiri Benchika kamaliza. Lakini sasa kwenda kuiwasilisha kwenye pitch ndio linabaki jukumu la wachezaji wenyewe. Sawa, Steven Mwisua live chat anasema Simba nguvu moja na iombea timu yangu ushindi. Kesho coach Benchika anatakiwa kuwasisitiza wachezaji wetu wazidishe umakini kwenye kila nafasi watakayoipata wakaitumie kwa umakini mkubwa sana. Kuna mtu alikuwa anazungumza. Lakini unafikiri ninachofikiri, unajua kwa nini nataka nifikirie hivi? Yaani mimi ninavyoona mimi. Kwa nini unajua tunatumia nguvu kubwa sana. Kila mmoja akizungumza huko utamsikia kwamba lazima Chama amke vizuri. Lazima mchezaji fulani. Na nilikuwa nakuja huko. Shukrani sana. Ni fulani na fulani afanye vizuri. Kwa sababu gani unajua? Sisi timu zetu hazina wachezaji wa kwenda nusu finali ya CAF Champions League. Na Bodensa. Unathubutu kabisa kusema hivyo. Yaani ukiwa timamu kabisa. Sijalogwa. Hujarogwa. Ya CAF kwa ujumla au yani mashindano ya CAF yawe ya shirikisho yawe ya CAF. Utaniuliza kuhusiana na Yanga. Lakini mbona shirikisho, mbona Yanga si alicheza finali? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ama ndo fluke. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani kwa nini nimesema vile? Hatuna wachezaji ambao wanatupa garantia kufika nusu finali ama finali ya CAF Champions League wala ya Confederation Cup. Haimaanishi hawawezi hawa waliopo. Lakini ili waende hawa, kama Peter Shalulile afanye 100, inabidi Chama afanye 150, wanaenda nusu finali. Kwa nini Chama peke yake? What if Chama akiamka vizuri alafu wengine wakaamka vibaya? Mimi kwa mfano, hata hiyo nilivyosema Peter Shalulile, so Peter mwenyewe, hata Thibaut Mokoena inabidi amke vizuri, si ndio? Wachezaji wetu wako kwenye klasi ya kati. Yaani lazima kwanza watu wanakubali. Yaani aina yetu wachezaji ambao tunaenda kuwatafuta ni klasi ya kati. Hawa klasi ya kati hawa ni nusu finali, robo finali. Akijitahidi sana nusu finali. Akienda finali imetokea bonus. Lakini kwa nini nasema hivyo? Kuna watu wakikaa kama ilivyo kwenye ligi. Kuna timu inapambana kushuka daraja, isishuke daraja, kuna timu inang'ang'ana kubakia kwenye top 4, kuna timu inang'ang'ana kuchukua ubingwa. Kwa nini hawa watu wanajicategorize kwenye vitengo hivi vya namna ile? Kutokana na quality walionayo wao. Quality yetu sisi ya timu zetu za Tanzania, tuna quality ya wachezaji ambao wanaweza kutufikisha nusu finali ama finali, lakini kwa kuwataka wafanye zaidi ya uwezo wao wa kawaida. Yaani Kibu kimbia mara 200 ya Peter Shalulile. Simeelewa? Yaani Pisi Muzi Tau akikimbia 100 na wewe ukikimbia 100 hamfanani na Peter Shalulile, anakuzidi. Ili umzidi Peter Shalulile, Shalulile akimbia 90, wewe kimbia 120. Sasa tunapofikia ndio ile sasa tunaanza kuwalaumu. Kwa nini timu zetu ziende nusu finali? Kwa nini timu zetu ziende finali? Kwa sababu tunataka kuwaforce, kuwashinikiza hawa wafanye kitu yani wavuje jasho la damu ndio waende nusu finali ama waende finali. Kwa hiyo tunapoanza mfano mdogo, yani still bado watu wanazungumza kwamba Ahly imeporongonyoka sana, si ndio? Lakini hiyo Ahly ambayo imeporongonyoka bado unaiona inasumbua barani Afrika. Hello, tumeungana Juma Ramadhani Mgunda. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hali yako? Salama, mzima? Alhamdulillah, namshukuru Allah. Saumu inapanda? Alhamdulillah. Sawa, upo live kupitia Crossdongo ya Global TV. Na kubwa zaidi ni kuzungumza kuhusiana na mchezo wa kesho wa Simba dhidi ya Ahly, ambao ndo mchezo wa kwanza wa Simba kuitafuta ile tiketi ya kufuzu hatua ya nusu finali. Na tukianzia hapo kama mchezaji mkongwe, lakini pia kama kocha ambaye umehudumu pia katika klabu ya Simba,
Kipindi kama hiki tukizungumza, wachezaji wanakuwa katika hali gani hasa kwenye mechi hizi zenye pressure kubwa, na huwa kama kocha huwa mnawaambia nini ili kuwatuliza kidogo? Hali inakuwa namna gani ndani ya kambi? Kwanza kwa ujumla wake wachezaji na technical bench focus yao inakuwa kwenye mchezo husika ambao uko mbele yao. Ndio. Kwa hiyo kikubwa ambacho nataka kukuambia ni kwamba concentration ambayo wanayo technical bench pamoja na wachezaji nafikiri iko more than 100%. Ndio. Mchezo wa kesho una umuhimu wa kipekee, si kwa klabu ya Simba tu, ila ni kwa nchi nzima. Kwa hiyo nikwambie tu ni kwamba utayari wa wachezaji juu ya mechi kama hizo huwa unakuwa ni mkubwa, kwa sababu unajua majukumu aliyokuwa nayo kitaifa na kiklabu kwa ujumla wake. Kwa sababu klabu kama is a club tunakuwa na malengo na lazima malengo yafikiwe, na malengo kufikiwa ni timu kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo utaona umuhimu ulio katika mchezo huu wa kesho jinsi ulipokuwa wa kipekee. Ndio. Sawa na hofu ya wengi ni kwamba tukirudi nyuma, Simba akicheza na Ahly katika uwanja wa nyumbani huwa ndio anapata ushindi, lakini ushindi ni wa bao moja, na mchezo kama huu muhimu pengine wengi wanatarajia ushindi wa mabao mengi. Kwa hiyo hofu ni kwamba vipi kuhusiana na mabao, pengine Simba na uwezo ndio wa kumfunga Ahly na kupata alama 3, lakini kwa mabao mangapi ambayo anaweza akamsaidia yeye hata akienda ugenini aweze kidogo akapata unafuu? Pengine hilo unalizungumzaje sasa kiufundi zaidi? Sasa nikwambie kitu kimoja, haya ni mashindano. Na unashindana na nani? Ndio. Hakuna sijua hali timu moja, timu kubwa, na ndio timu ambayo kiuwezo katika timu nyingi za Kiafrika ina uwezo huo. Ndio. Lakini ninachokifikiria Simba kama ite Simba ni kuangalia jinsi gani tutapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, technical bench, wachezaji, uongozi kwa ujumla na wapenzi na mashabiki, ndio kipindi cha kuwa kitu kimoja. Kwa kuwa naamini kabisa matokeo yote mazuri hayatamchagua mtu. Ndio. Matokeo yote mazuri yatakuwa ni faida kwa taifa na ni faida kwa klabu yenyewe. Ukija kwenye swali lako la kutaka ni magoli mangapi tutafunga, sasa huo ni utabiri, na bahati mbaya mimi sina taaluma wala sio mchukua share haya. Kwa sababu hiyo sasa hiyo ni utabiri na mimi sina taaluma ya utabiri. Ninachoweza kukwambia ni kwamba klabu kama is a club, timu kama is a team, kuanzia technical bench, wachezaji, uongozi kwa ujumla wako tayari, tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na mwisho yote kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Sawa. Na unatarajia nini hasa kwenye mchezo wa kesho ndani ya uwanja, lakini pia hata nje ya uwanja? Nini ambacho nakutarajia, kwa sababu ni jambo la kitaifa na mengi yamezungumzwa na hamasa imefanyika kubwa sana. Kwa hiyo nini ambacho unakitarajia kukiona hasa kesho? Ni kwamba hakuna mtajua. Hakuna mtajua kwamba tunategemea tupate nini. Hiyo ndio kubwa, na ndio matarajio kwa binadamu yoyote mwenye akili timamu. Ndio. Matarajio ya kufanya vizuri na kupata vitu vizuri. Tunajua ni mechi ngumu, mechi nzito, mechi ambayo itakuwa na maamuzi, lakini kikubwa ni kwamba mimi niseme tu kwamba Simba kama Simba umejiandaa vizuri kwa kujua umuhimu wa mechi ile, na umuhimu wa kitokeo umechukuliwa juu ya mchezo huo wa kesho. Kubwa ambayo naweza kusema ni kwamba wapenzi, washabiki, wanachama, wapenzi wa mpira, hata wale wenye kupenda mpira, kuna wengine hawako Simba wala Yanga, wao ni wanasoka, basi ni wakati wa kuunganisha nguvu kuhakikisha kwamba tunawasapoti vijana, tunawasapoti technical bench, tunasapoti uongozi wote kwa pamoja, tufanye kitu ambacho pamoja, kwa sababu kuna msemo kwamba ndege wafananao huwa wanaruka pamoja. Basi nafikiri kesho ndio umefika kule kufanana kwetu, basi turuke kwa pamoja na mwisho yote tupate furaha kwa pamoja. Sawa, shukrani sana. Afwan, shukrani sana, barikiwe, Ramadhani karimu. Ramadhani Karim. Shukrani sana. Haya. Huyo alikuwa ni Juma Mgunda kama kawaida yake.
akitaka kukukwepa na kukwepa kwa namna yake ambayo yeye huyo bwana anaifahamu mwenyewe. Wa Tanga huyo. Ndio. Anajua sana interview. Sawa, Marcel Kola ambaye ni kocha wa Ahly, nakumbuka kwenye mwaka uliopita 2023 kwenye michuano ya AFL. Yeah. Kati anakuja kucheza na Simba kwenye dimba la Mkapa. Moja ya kitu ambacho alizungumza kwenye interview ni kwamba filosofi yake kubwa yeye sio kuzuia. Yeye ana muda wote anataka mpira uchezwe. Regardless yupo ugenini, regardless yuko wapi. Yeye filosofi yake kubwa ni mpira utembee, mpira ucheze. Pengine hiyo sasa inaleta tafsiri gani? Na alizungumza hiyo kauli wakati anaenda kucheza na Simba katika dimba la Mkapa na matokeo liyaone yalivyokuwa. Mimi naamini wakati mwingine timu, yani kocha kufahamu kwanza ubora na ukubwa wa kikosi chake. Yani Ahly huwa haamini kwamba eti anaenda kucheza basi apake basi. Yes, kuna ile kumheshimu mpinzani, lakini sio kumpa ile total domination, yani utawala mzima wa mchezo. Kwa sababu aina ya wachezaji waliopo kwenye kikosi cha Ahly wengi kwanza ni ball player, yani ni wachezaji ambao wanapenda kuchezea mpira. Kwa muda mwingi hawezi kukubali wakawa wanautafuta ule mpira muda mwingi. Namna gani sasa watakuzuia? Either wakuruhusu uchezee lakini wazibe zile njia, ni ubaki unauchezea kwako. Lakini wengi unaona hawapendi yani ile hali ya kuwa kila saa unatafuta mpira. Kwa namna gani nyingine ya kuzuia ni kumiliki mpira, kukutengenezea mazingira ya kukuingiza kwenye mtego wao, kusogea juu, alafu uache yale mashimo ambayo yanatumika kwenye counter attacks. Kwa hiyo lakini pia wakati mwingine unakuwa ni utamaduni wa timu. Yani kuna walimu ambao huwa hawabadiliki kabisa. Achana tu na timu. Kuna utamaduni wa mwalimu kama mwalimu. Niliwahi kusema mfano wa mchezo wa raundi ya kwanza kwenye ligi ya Uingereza kati ya Chelsea dhidi ya Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur walipata kadi nyekundu 2 na ile game iliisha 4. Chelsea alishinda 4, lakini baada ya kadi nyekundu 2 kocha wa Tottenham Hotspur Angel alisema kwamba mimi hata aliulizwa baada ya zile kadi kutokea, mbona ulipata kadi nyekundu lakini kubadilisha mchezo wako? Akasema ningepata hata kadi nyekundu 4 bado ningeendelea kukabia juu. Kwa wakati mwingine ni utamaduni au kanuni tu za mwalimu mwenyewe, yani kutokubadilisha falsafa. Kwa hiyo yeye kama haamini kwenye kuzuia, huwezi kutarajia kwamba utakuta kuna mchezo anazuia. Hiyo inakuwa ni utamaduni wa mwalimu mwenyewe. Sawa, Ebi Alex anasema Mungu kwanza, ushindi ni majaliwa yake, hivyo naiombea Simba ushindi mnono dhidi ya Al Ahly. Amina Libisa anasema naitakia ushindi mnono Simba Sports Club tomorrow inshallah, Simba nguvu moja. Lakini amerejea tena amesema Mungu yupo inshallah, tutashinda tena kwa mabao ya kutosha kwa uwezo wa Allah, Simba nguvu moja. Godlize anasema habari za hapo studio wapendwa wangu, tatizo kubwa la mpira wetu tunakatizwa tamaa na hivi Boldensa, unataka utuambie uzuri wa mchezaji ni kiwango kikubwa cha hela alizonunuliwa? Kinachokufanya ununuliwe ni kwa sababu uzuri wako. Kwa hela hiyo. Yaani wewe nikija kwenu kuja kukukosa mahali. Taratibu, badilisha kauli. Taratibu Ukiambia inategemeana. Yaani asije leo kwamba Godilize ni kwamba kwa bado niko mbali. Ambacho haelewi Godilize ni kwamba yani kinachokufanya uwe na value ni quality ambayo uko nayo. Iko bayana hiyo, si ndio? Ukitaka nyanya sokoni, ununua nyanya ya 200 na kuna nyanya ya 500. Kilichotanabaisha hizi ziwe tofauti ni quality ya hii, ndio. Hii iko kwenye ubora zaidi, inanyunyuziwa nini, iko safi, hata ukiangalia inavutia. Kwa hiyo kitendo cha wewe kununua kwa hela kubwa, kitendo cha wewe kwenda sokoni kutafuta kwa gharama kubwa, ina maana una quality nzuri. Iko bayana. Ndio maana sasa hivi tukianza kuzungumza kikosi kipi kikubwa, kikosi kipi ni bora, mtaanza sema Peter Shalulina, unajua mshahara wake analipa shilingi ngapi? Hauwezi kulipa mamilioni ya pesa kama wenyewe kazi uwanjani hauna. Si ndio? Kwa hiyo nilichosema vile watu walikuwa hawajanielewa kwa sababu Mgunda pale alitukatisha kidogo, si ndio? Nilichozungumza mimi ni kwamba haimaanishi wachezaji wetu hawezi kwenda nusu finali na finali. Wanaweza. Lakini kwa kuwaforce hawa, kwa kuwashinikiza hawa wafanye maradufu ya nje ya uwezo wao ili waweze kufika kule, si ndio? Ikitokea wakashindwa kufanya hivyo, yasiwepo malalamiko, kwa sababu huyu safari, yani wanakuambia kila mbuzi yale na urefu wa kamba yake, si ndio? Urefu wa kamba ya chama ni pale. Akishafika pale, usiposi pale. Wapi? Hatua mbili zile.
Hatua gani? Yani karibu, yani urefu wake unamruhusu kula paka pale, sio? Mbona maeneo ya karibu anamruhusu kula paka robo finali. Ukitaka kumforce aende paka nusu finali, inawezekana akakupeleka, lakini sasa ndo amejivuta mno. Ili kuepusha hii kujivuta sana, watu wawekeze kwenye wachezaji. Juzi alizungumza mmoja ya mdau wa Simba Sports Club, Mwina Kaduguda, si ndio? Mimi sipendagi wale watu ambao wanawaambia sio muda sahihi wa kusema. Muda wote ule ni wa kusema, ili mradi mimi nimeamua huu muda wa kusema, si ndio? Alichokuwa nakisema wachezaji watandika wachanika sio wapi, si ndio? Ametolea sampuli hiyo kwa maana ni wachezaji loko hapa nyumbani. Yaani ni wachezaji ambao hata ukienda Buguruni utawakuta. Ukienda hapa Kenya, Uganda unawakuta. Wachezaji wakubwa barani Afrika wanafahamika. Yule Marcelo Allende, watu wanamchukua na kumchukua huko wanamleta. Si umeelewa? Quality. Ule wa nani hapa wa Ahly huyu nani? Huyu Modeste. Anthony Modeste. Si ndio? Yeah. Kutoka Ujerumani Dortmund. Wanamleta hapa, si ndivyo? Timu yenye wachezaji wana mele, wale wachezaji wana guarantee 100% ya kukupeleka finali. Kwa sababu gani? Kwanza ubora wao, si ndio? Modeste inawezekana asiwe mzuri sana, akafanya unga yake hiyo, si ndio? Lakini akakupa kitu bora, ana uwezo wa kukupeleka kule. Chama akifanya cha kwake kwa 100%, nishazungumza hapa. Yaani Chama akitoa chake chote, sawa? Anaweza kukufikisha nusu finali ama hata finali pia. Lakini hakupi garantia kurudi tena na kurudi tena na kurudia tena kwenda finali. Kwa sababu gani? Quality hiyo hana. Hiyo kujikaza kila msimu kukufikisha yeye, yani ile. Sasa hiyo kujikaza ni yeye mwenyewe binafsi. Hiyo haihusiani na quality. Mimi ninavyofikiria hivi. Na nafikiri yani ngoja nikwambie, yani quality imegawanyika. Yani kila kitu kimegawanyika kwenye madaraja. Wewe una quality, hata tufanye magrade, si ndio? Kuna A, kuna B, kuna C. Yes. Si ndio? Kuna A plus. Yani ile A yenyewe piwa, si ndio? A ya 99. A kweli hiyo Sheikh. A ya 100. Si ndio? Alafu kuna A ya 76. Si umeelewa? Hizi zote ni class na hizi zote ni A. Zina quality zote hizi. Zinajumuishwa kama ni quality, si ndio? Lakini kumbe zimegawana kwenye magrade, si ndio? Sasa sisi katika zile A, sisi ni wachezaji ambao wana grade labda 78, 76. Sasa kitu kimoja ambacho Boldensa nafikiri inabidi akielewe. Yaani ukizungumzia kwa quality ya wachezaji wetu, tunawadai vitu ambavyo tunaamini vipo. Umetoka kumzungumzia Clatous Chota Chama kwenye mfano wako, kwamba Clatous Chota Chama akitoa ubora wake ana uwezo wa kufikisha nusu finali, si ndio? Na sasa hivi demand kubwa wana Simba ni kufika nini? Kufika nusu finali. So hawawezi kukudai kitu ambacho hauna. Una wachezaji wangapi ambao wako kama Chama wanaweza kujibu? Commitment ya wachezaji wangapi? Yes, una wachezaji more than 6 players. Kwa hiyo nataka kusema kwamba malengo ya klabu ya kufika hatua nusu finali ni let's say ni kama ndoto, kwa sababu hauna ile quality ya kufikisha huko. Ndivyo unataka kusema. Unaweza ukaenda. Unaweza ukaenda kwa kuunga na kwa kuwataka. Sasa kwa nini kwa kitu kingine, sawa? Unajua kwenye mpira lazima ujue kitu kimoja. Lazima ucheze na mtu ambaye umepangiwa naye. Yaani haijalishi umepewa nani. Ukisema kwamba Simba tunawapa majukumu makubwa, ukisema kina Chama ajitume sana. Yaani Chama anapocheza kuna mechi ambazo si unaona akitoa ile 100 unasema wow, ile inakuwa ni 5 star performance. Subiri nimalize. JJ. Yes. Chama huyu atoe 100. Pale Ahly anacheza. Ahly anacheza. Yes, anacheza. Chama huyu mimi naamini akiwa Marekani alienda kafeli. Si akiwa 100 kwenye bora yake. Marekani ya kucheza kwa sababu analii ilikuwa mambo alikuwa mengi. Kwani Chama ameondoka Simba akiwa 100 au nusu akiwa anaendelea Marekani. Akiwa kwenye bora yake, si ndio? Kwa nini akashindwa kuonyesha? Issue zilikuwa nyingi. Issue ya kwanza ilikuwa ni injury, ya pili ilikuwa ni changamoto nyingi za nje ya uwanja. Yenyewe wachezaji wenu sio wachezaji wetu. Sasa hiyo sasa tuzungumzie kwenye quality, sawa? Yaani kama Chama atakupa 100, 100%. Anamtoa nani pale Ahly? Ahly. Nani anacheza namba 10? Amtafute. Sasa sinaanza kukuuliza wewe. Mimi kwa sababu gani? Mimi naamini sawa. Clatous Chota Chama akiwa kwenye ubora wake, Ahly anacheza kikosi cha kwanza. Anacheza vizuri. Kama Mixoni huyu ambaye aliondoka hapa akiwa kwenye peak na akafika Ahly kwenye ubora aliokuwa nao, akacheza first 11 ambaye kuna Pesitau, kuna Reda Slim, then kuna nani mwingine? Yaani quality ya wachezaji ambao wapo Simba wanaamini kwamba mchezaji kama Clatous Chota Chama akitimiza majukumu yake vizuri siku ya kesho. Na nafikiri labda nieleweke. Unajua mjadala umekuwa mkubwa kwa sababu nilisema inabidi Chama awe kwenye siku nzuri sana. Chama ni yani tunasema ni kama mbeba maono wa ule muundo wa Simba.
lakini jukumu la msingi lazima kwanza zianze kufanywa na timu nzima. Kama utanukuu nilichokisema, kwanza wachezaji inabidi commitment iwe juu kwenye kutimiza majukumu yao ya msingi. Kwenye kukaba, si ndio? Ile space kati ya mchezaji na mchezaji, kati ya mstari na mstari. Wakishafanya majukumu ya msingi sasa, lazima kuna mchezaji mmoja ambaye unategemea huyu kuna kitu cha ziada anaweza kufanya. Nitakutolea mfano. Pep Guardiola aliwahi kusema kipindi fulani kwa Barcelona, ilifikia wakati wachezaji wangu nilikuwa nawaambia, tukishafanya majukumu ya msingi, mechi sinaendelea. Nitawaambia tu wachezaji wangu, mkipata mpira mpeni Messi, kuna kitu atafanya. Haina maana kwamba kwenye ile timu Messi ndo alikuwa overall, alikuwa top sana. Unaizungumzia Barcelona ambaye ilikuwa na Xavi na Iniesta, ina Sergio Busquets na David. Yes, walikuwa bora. Lakini kwa nini? Kuna mgeni tumpishe, usiende mbali. Umesema Barcelona ambaye ina watu bora. Yeah. Hayuko Messi tu peke yake ambaye ni bora, si ndio? Simba wanachama. Mtajie tena quality ya chama wengine. Nafikiri hajaelewa. Nirudi kwenye point alafu ndo utanielewa. Chama nyingine tunataka kubeba nayo. Nisikilize. Saido ambaye anakimbia kidogo. Hapa tutazunguka sana. Ngoja nisome comments alafu tutarejea. Bina Libisa nasema majibu ya Mgunda huwa yananifurahishaga sana, hatakai kuchelewesha, lakini Godlizi anasema kikubwa ni kuamini tunaweza kuwafunga wageni waalikwa kwa Mkapa, walishakuja wengi na vikosi vyao vya gharama kubwa na wakapasuka. Kikubwa ni kupambana mpaka tone la mwisho, hakuna kisichowezekana. Amina Libisa anasema haya, nimeona ujumbe wako. Mzungumzia Kaduguda hapa. Sasa mimi Steven Mwisua anasema Simba Sports Club, naamini kesho tunakwenda kufanya makubwa sana Afrika, itashangaa dunia itasimama kushuhudia Simba tunafanya yetu, Simba nguvu moja. Lakini Godlizi anasema naomba nikuulize wewe ndugu yangu Boldensa, hivi kama Simba ilivyocheza na Kaizer Chiefs, kasema Kaizer Chiefs, ilivyocheza na Kaizer Chiefs, unaweza kutuambia Simba uwezo iliuonyesha kwa kuifunga goli 3 kwa Mkapa? Simba walibahatisha? Hakubahatisha Simba. Sasa labda nimalizie. Hapo Kaizer ni nani? Ngoja sikilize nikwambie. Kaizer ni nani? Kaizer ni giant wa South Africa. Yaani ukizungumzia ligi ya South Africa, tunazungumzia Champion League ambayo tunazungumzia majiant wa Champion League. Si ndivyo? Ambayo tunamzungumzia Ahly ambaye ndo Simba anaenda kucheza naye kesho. Lakini kakutolea mfano Mamelodi Sundowns. Yaani Kaizer Chiefs by that time sio Kaizer ile hata ya kusumbua. Yaani Kaizer ambayo unaifunga 3 kwa sasa hivi inasumbua. Yaani sasa hivi ndio imepotea kabisa Kaizer Chiefs. Naila. Yaani nitajie timu ambayo iko kwenye klasi kweli kweli. Naila. Kuna kitu ambacho tunashindwa kukielewa. Kutaka kufuzu sio lazima kwamba sometimes kuwa na class, yani ile kuwa mchezaji ambao ni world class, ni kitu ambacho ni kinatakiwa kwa kila timu. Je, ni kipindi gani ambacho unakosa wale world class, si ndio? Then una silaha zako unaziunda vipi katika kuelekea katika vita? Wale ile tunazungumzia ile silaha ambao unayo wewe ndio silaha ambao unatakiwa uitumie. Aidha hata kama iwe fimbo, unataka kumuulia nyoka, ulikuwa unatakiwa uwe na silaha bastora ili uweze kumuulia nyoka, lakini ukatumia ile fimbo ambayo unayo then ukamuulia yule nyoka. Haijalishi utamuua nyoka kwa staili gani. Nazungumzia kwenye ngumi kuna saka punch moja ambao ukipigwa hooks inaitwa wao, si ndio? Ile ni ngumi ambayo anaipenda sana kocha wake Hassan Mwakinyo kaka yake. Ile ngumi ukipigwa saka punch, yani ukiwa hata kwenye ubora vipi, ikitoa kwenye kidevu unaenda down. Ndo katika mpira nazungumzia na yenyewe kuna moment kama hizi hapa. Ni zile moment ambazo tunaziita za wao. Ni moment ambazo giant huwa anadondoshwa na timu ambayo hautegemei katika mashindano. Kwa hiyo muda kama huu Simba akija akamtoa Al Ahly, nazungumzia hizi wow. Yaani ni kitu ambacho ni kinawezekana kwa sababu mpira ni una matokeo ambayo ni ya kushtaada ya ajabu sana, si ndio? Kustajabisha. Mambo umezungumzia wao. Na hata ukiangalia hapa karibuni tumeona hayo matukio, timu nyingi sana zinatolewa. Leo ukatolewa na Morocco. Je, tukiweka kwenye mzani wale wachezaji wa Morocco ni bora kuliko wachezaji wa Ureno? Ndio nimekwambia hayo matukio hajirudi mara. Yaani Simba anaweza kwenda nusu finali, lakini Simba hana wachezaji wa kupa garantia kurudi nusu finali mara 2 mara 3. Hawana, lakini wakiamua wanaweza. Ambaye inawezekana ikatokea mara moja ni yaani sio yani kwa nini useme mara moja?
quality ulionayo. Yani sikiza yani kwambie. wewe hauna, ngoja nikusikilize nikwambie, sikiliza tu taratibu. Yani kwa nini vitu vingine mnapenda kuvipesa? Yani quality uliokuwa nayo wewe, si ndio? Iko bayana. Sasa hivi kwa nini mlikuwa mnazungumza nini? Si ubora wa Ahly. Ubora wa Ahly kwa nini mmezungumzia kuachilia kwamba wamebeba mataji mengi barani Afrika? Hata vikosi vyao sasa hivi ukiangalia wachezaji wao unasema yes, huyu ni Peter Shalulile, huyu ni Muzi Tau, si ndivyo? Si ndio? Huyu ni Marwan Yatia. Ambaye unaamini na huyu ni Marcelo Allende, si ndio? Mchezaji bora sana. Quality walionayo wana garantia kwenda finali mpaka nusu finali. Yani kwao sio shida. Yani wakianza msimu hivi wanasema sisi tunaitaka finali. Kuna timu zikianza msimu ndio sisi timu zetu Simba na Yanga zinakwambia tunayataka makundi. Yani wewe unawaza makundi. Kwa nini uwaze makundi? Kwa sababu gani? Quality ulionayo mfukoni inakwambia hivi, wewe uwezo wako ni wa kwenda makundi na uwezo huo wanao. Simba na Yanga wana wachezaji wanaoweza kuwafikisha makundi, robo finali, kwenda nusu finali, wakaze mbinde. Sasa subiri inategemea mtu alisema kufika makundi alikuwa katika situation ipi, kwa sababu Yanga tunafahamu mara mwisho kufika makundi ilikuwa kwenye Champions League ilikuwa mwaka gani, si kwa muda mrefu sana. Kwa amezungumza hivyo kutokana hata na history ambayo anayo. Kwa hiyo hiyo mimi sioni kama ni point ya alafu sasa nikwambie football ni kitu kimoja cha ajabu sana, kwa sababu wewe usijudge kwamba unaweza ukamwona JJ ni bora kuliko Robert, lakini mwisho wa siku Robert akana mtandika sana JJ. Wewe kuona kwamba kitu fulani ni bora haimaanishi kwamba ndo kitakuwa kinashinda na kufika huko kila mara. Sometimes football inaleta vitu vya kustajabisha. Unaweza kukuta timu ambayo hujaitegemea ndio ikaja ikachukua ubingwa. Nikwambie nini Naila? Kwa nini umetumia neno kustajabisha? Kitu kinachotokea mara moja na kwa upekee sana. Na kinaweza kisitokea mara moja, kinaweza kikatokea hata mara kwa mara. Kitu kimoja. Subiri kwanza nimalizie. Afu nikishe game. Nikwambie kitu kimoja. Yaani ukishasikia kitu kinaambia kustaajabisha, hakitoitwa kustaajabisha kama kinatokea zaidi ya mara 3. Huko sio kustajabisha tena, ni swala la kawaida, si ndio? Unaweka neno kustajabisha, unaweka mpira ni mchezo wenye matokeo ya ajabu, kwa sababu ile ajabu inakuwa ajabu kwa sababu inatokea kwa nadra sana. Inaweza ikatokea hata mara nyingi depending na timu zenyewe zimejipangaje. Yani ukisema maajabu, kitu hakiwezi kuwa maajabu. Huwezi kusema mvua kunyesha ni maajabu. Lazima niseme maajabu kwa sababu hatukuwahi kufika kwenye hizo levels. Umeona? Lakini uwezo tunao na uwezo wa muendelezo pia upo. Ni wachezaji wapi hawa ambao wako nao Simba na Yanga? Mimi na swali kwa Bodensa. Wewe unaamini kwamba wachezaji wa Simba hawana uwezo kwenda nusu finali? Wachezaji wa Simba hawana uwezo. Wanaweza lakini hawana garantia kurudi tena. Ushasema wanaweza. Wanaweza kwenda nusu finali. Mimi nasema wachezaji wa Simba hawawezi kwenda nusu finali. Mbona umesema wanaweza? Hawawezi kwenda nusu finali. Ila wanaweza kwa kufanya mara tu. Usiseme ila. Issue ya msingi ni kwamba hawawezi kwenye quality walionayo. Si umenifahamu? Wanaweza kwenye juhudi walizonazo. Si umenifahamu? Tunazungumzia juhudi, tunazungumzia quality. Labda nikwambie kitu kimoja. Labda nikwambie kitu kimoja. Quality peke yake bila kutimiza majukumu ya msingi, kiwemo juhudi ambazo tunazungumzia sasa kwenye kutimiza majukumu yako ya msingi. Unaweza ukaa na quality lakini usiwe na chochote cha maana. Yaani ndio maana kwenye mpira wa miguu, kwa sababu tunazungumzia football, si ndio? Talent bila mazoezi ni sasa na Brazil sasa hivi. Quality wanao lakini hawafiki hata finali. Wewe Robertinho, please sikiliza kidogo nikwambie kidogo, si ndio? Mwambie kidogo mimi ninyanyuke na ila tulia. Mfano mdogo. Wewe na Mo Dewji nani anaijua Simba zaidi? Mo Dewji anakuambia hivi, naitaka nusu finali. Unafikiri ana akili? Kwa nini asiseme nataka finali? Kwa sababu anajua mimi wachezaji wangu niliowasajili uwezo wa kutupeleka hapa upo. Ikitokea nafasi nyingine ya kutupeleka faa zaidi inakuwa ni bonus. Na bonus huja ni mara chache. Sawa. Kwenye mfano uliotolea. Lakini timu kama, ngoja kwanza nikwambie, timu kama Ahly, Mamelodi Sundowns, ndivyo? Hawa timu wakishaanza hata Raja Casablanca, Wydad Athletic Club, ndivyo? Wakianza msimu tu sisi tunataka finali. Kwa sababu gani? Walichonacho kinawapa jeuri ya kuitaka finali. Tunachozungumzia hapa, umetolea mfano mzuri kwamba Mo anasema kwamba anaitaka nusu finali. Tayari anaamini kwamba ana wachezaji ambao wanampeleka nusu finali, si ndio? Sasa kwa juhudi. Kwa nini unatulazimisha sisi kwa juhudi? Yaani sikiza kwambie, Naila vipi ni vision nini? Kuna long term plan na kuna short term plan. Yaani ni wewe unachagua kitu chochote. Yaani umesikia Naila? Naila inabidi tutambue kwamba
yani kwamba kwenye kutafuta mafanikio kuna long term plan Tulia hapo alafu hapo. na kuna short plan. Kwa mfano short plan ya Simba, si ndio? Ni kusema kwamba tunafika nini? Tunafika robo finali. Then baadaye nataka tufike nusu finali. Hiyo ni short plan, si ndio? Ambayo kwamba hii plan inawezekana kwa sasa hivi kuifikia. Then tukishafika pale ndio tunaanza kuona matamanio mengine ya kufika hatua inayofuata. Kwa sababu gani ujue? Huyo Simba ambao unamsemea leo kwamba anakaa anasema kwamba sihitaki ili kombe, katika ndoto zake anatamani naye achukue siku kombe. Hakuna timu sio inaenda kwenye mashindano isitamani kuchukua kombe. Hakuna. Yani kivyo vyote vile. Sasa unazungumza sasa zile sasa ni plani za muda mrefu sasa. Ni maandalizi gani unaenda kujiandaa na hizo plani? Yani ndio iko hivi. Kwa mfano, tukaandaa short plan yetu. Kwa mfano, tunataka tufike robo finali. Tumefika robo finali. What is next? Tumefika robo finali. Tukacheze michezo ambayo inafuata kwa sababu ndio tumepanga. Hamna cha ndio hicho lazima ikitokea. Hiyo tu. God listen anataka umuombe radhi. Amesema jamani, kwanza huyo Boldensa atuombe radhi Yanga kucheza finali msimu uliopita haikuwa bahati mbaya, na pia Yanga kuingia robo finali. Hivi timu ina wachezaji mpaka 8 wanaocheza timu zao za taifa. Steven Musua anasema ni wakumbushe kidogo kama mtakumbuka vizuri mwaka 2012 Chelsea ilivyozitoa timu ambazo hazikutarajiwa, kulikuwa Napoli, Barcelona na Bayern Munich. Chelsea ilikuwaje? Bolden mbishi sana leo. Godlizen anasema yani dadangu Naila Shomari na kuelewa sana. Bora umueleweshe Boldensa maana leo naona ameamka vibaya. Kwa hiyo rais wa Yanga alivyosema finali ni Al Ahly na Mamelodi ulimuamini? Kwenye kumuelewa Naila hapo pigia mstari. Nafikiri mfano uliotolewa hapo ni yani mfano wa Chelsea 2012. Nafikiri unamaliza mjadala. Yani huwezi kuwa na bahati eti kwamba eti mechi 3 unakutana na Giants watatu wote unadondosha. Yani kwenye series moja, yani leo unakutana Napoli, Barcelona. God listen yeye kaniambia hivi, Yanga ilienda finali ya msimu uliopita kwenye shirikisho. Yes, kwa sababu si ndio alienda. Haya, finali ambayo alikuwa anacheza na Marumo Gallants. Nusu finali anacheza na Marumo. Lakini lazima mimi kila siku wanasema, yani kwenye football unacheza na kwenye finali na USM Alger. Sasa hapa sisi tunazungumza kwamba unacheza na Ahly, unacheza na Bolesa inabidi Bolesa unakumbuka kauli yako mwisho uliongea? Ulisema hivi kwamba tunazungumzia mjumlisho. Yani wewe mwenyewe unajikanyaga. Subiri. Yeye mwenyewe anachokizungumza anaenda mbele anarudi nyuma anajipeleka mbele anajirudisha tena. Ile ni fluku imetokea ile bahati. Yani leo umeakanyaga. Yani mimi pia wanasema siku zote. Yani uwezi ukapangiwa Ahly alafu ukamfunge Mamelodi. Iko ni kitu ambacho hakiwezekani. Kama Yanga alipangiwa Marumo Gallants ilibidi amfunge kwa sababu kama Yanga angetolewa na Marumo Gallants maneno yangekuwa mengi kwamba katoloa na timu ambayo inashuka daraja. Unaona? Leo Simba akimfunga Ahly itakuwa ndo story, sio Simba kamtoa Ahly. Lakini Simba akimtoa Ahly kwamba uwezi kusema kwamba Simba yuko unga tu kwa sababu kamfunga Ahly. Atamfunga nani wakati kapangiwa Ahly? Kwa hiyo kila unayekutana naye mbele yako huyo ndo adui yako. Steven Musua anasema unatakiwa kukubali kuwa sisi hatujawahi kuchukua ubingwa wa CAF Champions League, ndio tunaenda kuchukua kwa mara ya kwanza. Lakini Konje Tijengibweka anasema jamani, mpira una dakika 90, lolote linawezekana. Hizo ndio jumbe za live chat. Mkianza kubishana hapa na Boldensa hamtomaliza leo wala kesho wala kesho kutwa. Tuamie Yanga. Hatuwezi kubishana na mtu ambaye wanabishana wewe kwa mimi sijabishana na mtu ambaye anajifunga mwenyewe na sawa alichokiongea. Unajua wewe kama ulikuwa unatembea zako, si ndio bwana? Unasema usiache mbachao kwa mtaala ujao. Walichokuwa wanakifanya Young Africans msimu uliopita imetokea bahati. Tandika huyo buruza. Sio imetokea bahati. Kwa nini useme bahati? Kwa nini uwe na fikra hizo? Hivi Boldensa subiri. Nani bahati Marumo? Kwa nini subiri atueleze sababu kwa nini unafikiri kwamba kwa Yanga ile ilikuwa ni bahati? Kwa nini nafikiri? Inawezekana tu upepo msimu ule. Yaani unajua kuna sometimes hata kwenye maisha yako unajua siku zinatofautiana. Yaani kuna siku ukiamka tu asubuhi mara bam 50 hapo imeingia kwenye simu. Mchana saa ngapi bana? Kadili kengine kametokeza 200,000 hizo hapo. Yaani zinatokea bahati, siku imeamka vizuri. Mashindano ya msimu ule yani kama Young Africa upo serious. Kama malizia kujibu kwenye mfano wako. Sikiliza kwanza nimalizie. Kwenye msimu ule upita ndio wa shirikisho
ingekuwa ni ajabu sana kama Young Africans angetolewa na Marumo Gallants. Kwa nini ingekuwa ni ajabu? Kwa sababu gani? Tunaamini Young Africans ameenda kukumbana na mtu ambaye anamweza na amemzidi kwenye quality. Ukitolewa nayo inakuwa ni ajabu. Ndio ile ambayo nyinyi mnasema mpira na matokeo ya ajabu duniani. Si ndivyo? Ndio hicho ambacho nazungumza. Ile ilibidi Young Africans amdunde kwa sababu ndo amempewa na ndo huyu ambaye anamfaa. Malumo kamtoa Pyramids. Mdogo haya Malumo kamtoa Pyramids. Sasa ile pia kamili mbona ile kila kitu unakataa? Alafu hata tukirudi kwenye mfano wako wa nje wa maisha. Yaani umesema kwamba umeamka siku si una bahati, kadili kametokea umekafanya umpata hela, si ndio? 50 ya supu. Yaani kama usingefanya kale kadili leo usingepata. Kwa hiyo hata kama siku una upepo vipi una bahati bila kujishughulisha kile kitu hakiwezi kutimia. Kwa hiyo hata kadili yako ukapata. Yaani juhudi na bahati zako zinaendana. Hakuna dili inakuja kama wewe ujishughulishe. Yaani juhudi na bahati ni vitu vile ambavyo vinaendana, vinakaa sehemu moja. Yaani huwezi kuniambia ukaweka juhudi then bahati ukaiacha. Ukaweka bahati juhudi ukaiacha. Yaani vitu vyote lazima nimekubali. Mimi nimekubali. Ndio maana nimekaa kimya. Mamelodi Sundowns hao hapo. Ahali hao hapo. Watu wengi tendeni msifa. Yaani tu discuss mpira dakika 90 hapo. Na mimi ndo nakwambia usiposhangaa kuna timu moja hapo inaweza ikaenda nusu finali. Kwa nini unaweka neno kushangaa? Kwa sababu wewe uamini. Wewe unaamini nini? Mimi naamini. Unaweka neno kushangaa kwenye hayo? Anakuwekea wewe. Yaani mimi nakuwekea wewe kwa sababu wewe ndo ambaye uamini. Kwa hiyo nakwambia ipo yani katika hizo timu mbili moja hapo inaenda afu then utashangaa kama unavyoshangaa leo. Kwamba nitashangaa moja. Kwa nini wewe mmoja wapo? Kwa nini iwe moja hapo? Unaweza kaenda wote au kaenda out moja ikaenda. Kwa nini iwe moja? Kwa nini iwe moja? Ni mpira kile kitu kinawezekana. Kwa nini kisiwezekane? Kwa nini iwe moja? Kwa nini iwe moja? Ndio maana nimekwambiaje, ni zinaweza kaenda zote mbili au ikaenda moja kwa sababu au mpira zote zote. Wewe unaona zinaenda ngapi? Mimi naona zinaenda ngapi? Zote mbili zinaenda. Zinaenda finali. Tuhamie huko twende Young Africans, twende Young Africans ambapo pia Mamelodi wametoa jana japo wametoa kwa mafungu. Ukiangalia kiuhalisia of course inawezekana nusu ikatoa leo, nyingine ikatoa kesho. Lakini kwa nadharia nyingine pengine huoni kama ni kama mind game fulani hivi ambayo inatendeka hapa. Ukisema mind game ndio bado inakuwa kwa nadharia. Yaani kwa nadharia pia inaweza ikatengeneza situation kama hiyo kwa sababu unajua ile sometimes wachezaji wakishuka pale unaanza kuona jeshi zima hapo. Kwa mfano jana nilikuwa naangalia Ahali kikosi chao wakati wanatua, kuna wachezaji waoni, kina Mamwashu waoni, Esco unaona kuna Aludeng waoni. Yaani ndio unasema ile kwamba wakiwa wanashuka pale kuna wachezaji unaona. Kwa hiyo wanapotoa hivi taratibu, yani kuna kitu unajua kuna wachezaji wa Mamelodi watu wanatamani waone. Huyo Marcelo aende watu wanatamani wamuone pale anaposhuka yukoje. Kwa hiyo wakati mwingine ni faida lakini wakati mwingine pia inakuwa hasara hasa kwa timu. Kwa mfano kwa mtu kama mwalimu, yani yeye alishaandaa mipango akiwa kule, si ndio? Lakini wakifika hapa lazima waanze kwanza kuadapt yale mazingira hapa, kuna ile tumbo joto kufanya mazoezi kwenye uwanja. Sasa kama ina maana mmefika leo alafu wengine wanakuja kesho, itabidi sasa leo programs zisitishwe zile za mazoezi labda ambayo ilikuwa ni ya kitimu, itabidi mwasubiri. Kwa hiyo kuna ile hali ya tunasema ukishaenda uwanjani unaanza kuzoea ile hali ya pitch. Achana ile tunasema final touch, yani siku moja kabla ya mchezo. Kuna hii siku moja, siku mbili. Kwa hiyo kama jana kulikuwa kuna option ya kwenda kufanya mazoezi kwa sababu wengine hawajaja, kwa mwalimu ina stop. Kwa hiyo inabidi wasubiri wale wengine. Kwa faida nyingine labda kama kuna mchezaji ambaye alikuwa hayupo fit vizuri ndio inakuwa pia time ya kuendelea kurecover. Kwa hiyo yani iko 50-50 na faida pande zote mbili. Sawa. Boldensa Mamelodi dhidi ya Yanga. Gamondi. Tuanze kwa Miguel Gamondi akishikilia sasa ule usukani wa kuiongoza timu ya Young Africans. Tactically unamwona Gamondi akiapproach vipi Mamelodi Sundowns? Anaweza pia akaingia vizuri kwenye mchezo. Unajua Gamondi anaenda kuiongoza Young Africa, Yanga ambayo iko kwenye form nzuri sana. Tukiacha kuanza kumlinganisha na nani, lakini Yanga mwenyewe yuko kwenye form nzuri. Imedhirika ile kwenye ligi yetu kile ambacho anakifanya, lakini pia anaenda kucheza na Mamelodi Sundowns ambayo kwenye michuano ya Cup Champions League ana experience kubwa kumzidi Young Africa, lakini pia ndio bingwa wa mashindano mapya ya African Football League. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo zote ziko kwenye run nzuri, zote ziko kwenye form nzuri sana. Young Africans yuko kwenye form nzuri, kumbukumbu yake kufika hatua ya finali kombe la shirikisho msimu uliopita, lakini pia msimu huu katika ligi yetu tumeona kile ambacho anaendelea kukifanya. Ni Yanga ambayo imejengeka kwenye msingi mzuri sana, iko kwenye form nzuri ya uchezaji, wanacheza vizuri Young Africans, ndivyo. Inakuwa so ngumu sana mwalimu kuisimamia timu ya sampuli hii, yani timu ambayo
kila mchezaji ukimwingiza anakupa kile ambacho unataka akupe. Kwa hiyo inabaki tu akili ya mwalimu vipi na msomaji mpinzani na wazaje kuwatumia hawa wachezaji ambao niko nao kwa sasa ili waweze kunipatia matokeo. Ndio kile ambacho nilikuwa nazungumza. Silaha yako iliyokuwa nayo mkononi ndio inakuruhusu kumwangamiza adui wa namna gani. Silaha ambayo wako nayo Young Africans kwa sasa hivi, wana wachezaji ambao kwa level yao wako kwenye form nzuri. Yaani ukimgusa Mudathiri yuko kwenye dunia yake ya football. Yaani ukimgusa Pacome Zouzoua yuko kwenye class yake ya football. Ukimgusa kila mchezaji ukimgusa wa Young Africans sasa hivi, kwa wale ambao wanacheza first 11, ndio unawakuta ni wachezaji ambao hawako kwenye kiwango chao cha kati cha uwezo wao, wako kwenye kima cha juu cha uwezo wao. Yaani walichokifikia pale ndio kima chao cha uwezo. Kinachobaki ni mwalimu kuwatumia. Kwa mimi naona Gamondi akaweza kuingia vizuri, licha ya kwamba uhatari wa Mamelodi umekuwa ni mkubwa sana. Unajua inawezekana Ahly na Mamelodi, mimi naona timu hatari zaidi ni Mamelodi kuliko Ahly. Licha ya kwamba Ahly ni mkubwa kuliko Mamelodi Sundowns kwa mataji, kwa kila kitu. Kwa nini nasema ni hatari huyu Mamelodi Sundowns? Aina ya mpira ambao wanacheza Mamelodi Sundowns. Unajua style of play ambao wanacheza Mamelodi. Mamelodi ni watu ambao wanapiga pasi nyingi. Watu ambao wana speed kubwa sana. Yaani ni watu ambao wanauweka mpira kwenye speed muda wote. Na mpira wao ni wa kasi sana na wanapiga pasi nyingi. Wana watu ambao ni very clinical kwa kila idara. Yaani idara ya ufungaji wana watu ambao wana uhatari sana kwenye kufunga, si ndivyo? Yaani ni timu ambayo aina yake ya uchezaji ndio inanitisha mimi kuliko Ahly. Ahly tunawajua, Ahly so speedy sana, lakini watu ambao tunajua wachezaji wana karama nzuri sana, wana talent nzuri, ni talanta wachezaji wa Ahly, si ndivyo? Ni wana viwango vikubwa, quality kubwa, lakini huoni ule hatari kwamba ni watu faster, watu wa kukimbia, watu hawana mikimbio sana ya kutisha Ahly. Lakini Mamelodi wakishika mpira ana hatari kubwa sana. Lakini pia kikosi ambacho kinaiunda Mamelodi Sundowns, kama uliangalia Bafana kwa maana timu ya taifa ya South Africa kwenye AFCON, asilimia yani ni kama 50% ya wachezaji wa South Africa walikuwa wanaundwa na timu ya Mamelodi Sundowns. Sio mnifahamu, akina wale Chris Mudau, akina Mokoena, si ndivyo? Ni wachezaji ambao waliunda South Africa ambao tuliona ikifanya vizuri sana kwenye AFCON, si ndivyo? Imagine yale majembe yote yanahamia yako kwa kocha kama Mokoena. Roland Mokoena amekuwa ni kocha bora sana na kocha ambaye amejenga unajua ni kama Roland Mokoena ni kama vile Nasser Nabi wa Yanga kwa kipindi kile. Yaani timu ameikuta toka alipoachia na Mosimani, akaijenga, akaitengeneza, akaitafutia fomu yake nzuri, akaiweka kwenye njia sahihi, si ndivyo? Kwa wana kocha ambao wanawafahamu vizuri wachezaji na ndio wale watengeneza, si ndivyo? Lakini wana wachezaji ambao ni wazuri sana. Marcelo Allende, mchezaji kutoka from wapi huko, si ndivyo? Ana uwezo mkubwa sana. Kutoka Chile. Kutoka Chile. Imagine mtu anatoka Chile anakuja kucheza pale kwa Madiba, si ndivyo? Kwa ni timu ambayo ina hatari sana quality yao, lakini aina yao uchezaji inafanana na aina ya uchezaji wa Young Africans. Issue ambayo naiogopa ni quality. Yaani mkifanana kila kitu, kinachoenda kuamua ni quality. Yes, Young Africans wanacheza pasi nyingi kwa movement kubwa, kwa speed kubwa sana. Sampuli hiyo ama aina hiyo mpira ambao wanacheza Mamelodi Sundowns, lakini kwenye huo utendaji wa matendo kinachoenda kuamua ni quality. Yaani kwamba wewe una Johilo Malisa Botambala, si ndivyo? Yeye ana Mokolis Mudau. Sio, umeelewa? Wewe una Pacome Zouzoua, yeye ana Mokoena, si ndio? Ambao ukianganisha Mokoena na labda Mokoena labda na nani Ivory Coast, Pacome Zouzoua. Kulinganisha Pacome Zouzoua na nani, unaona quality yao wanazidiwa. Mokoena ni quality yake kubwa. Kwa hiyo naamini mchezo huu ni hatari kwa njia hiyo ama kwa nyanja hizo. Sawa. Mimi nimemaliza. Nataka kidogo nikana nini? Ita Daya. Ustazi Mufti. Sheikh. Naam. Sawa. Ukiangalia mechi ya Mamelodi dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, ni unauona ni mchezo ambao utakuwa ni mzuri sana katika kuangalia, kwa sababu ni mchezo ambao utakuwa muda mwingi unakuwa napishana katika style ya uchezaji.
hasa pale timu inapokuwa na miliki mpira na timu moja inakuwa ipo katika eneo la offensive zaidi. Kwa hiyo ni mpira ambao utakuwa ni mzuri sana. Unaona kipindi ambacho hizi timu zinakuwa zinafanya transition kwenda katika eneo la timu pinzani, ni jinsi gani wanavyo move na ule mpira, either kwa kutumia pasi fupi au kutumia pasi ndefu. Ukiangalia muundo ambao wanaotumia Dar es Salaam Young Africans pamoja na Mamelodi ni muundo ambao the same unaweza kuona fanana. Ujue ni muundo ambao tunauita a functional football, si ndio? Functional football ni mpira ambao tunapokuwa tuna defense katika eneo dogo la uwanja, then tunapokuwa tuna mpira behind the ball, tuna move na pass fupi kuelekea katika eneo la mpinzani, si ndio? Hapo utaona kwamba hizi timu zote zinakuwa zina ubora huo, hasa katika style yake ya kucheza mpira. Kwa hiyo kwangu mimi naona mchezo ambao utakuwa ni wakupishana sana, then uka na magoli sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kipindi ambacho timu pinzani inakuwa na mpira, then timu pinzani inapokuwa inaenda kufuata mpira, inakuwa mnatengeneza muundo ambao unakuwa tofauti sana, either muwe compact, either muwe disorganized. Kwa hiyo kama hamtokuwa well compact, inamaanisha mnaenda kuidistract ile eneo lenu la midfield, si ndio? Kitu ambacho kinakuwa kinaweka hatari muda mwingi eneo lenu la mwanzoni kabisa, eneo la back four kuwa katika hali ya pressure kipindi ambacho mnakuwa hamna mpira. Kwa hiyo Mwalimu Gamondi ndio mwamuzi wa mechi, either ya kuzuia eneo la katikati, kwa sababu Mamelodi wameonekana ubora wao mkubwa upo eneo katikati, wakimtumia mtu kama Mukwena pamoja na Marcelo Allende ambaye anatumika kama a dribbler ya mbele, si ndio? Watachukua ule mpira jinsi wanapokuwa na move na mpira kuelekea katika ile final third ya mpinzani. Unaona kwamba wanavunja mistari. Kile kitendo cha kuvunja mistari tayari unakuwa mnatafuta runners ambao wanakuwa wanakimbia katika ile migongo ya migongo ya mabeki. Kwa hiyo unaona kwamba ni Mamelodi ambao bora inaenda kukutana na Dar es Salaam Young Africans ambao ni bora pia. Kwa hiyo unahitaji utimamu wa mchezaji katika kila sekunde ya mchezo ambao inakuwa ipo uwanjani. Kwa sababu gani? Kama mchezaji mmoja atasizi, inamaanisha tayari ameondoa ule muundo wa uchezaji. Kwa sababu unapokuwa compact, then unahitaji kila jasho la mchezaji liweze kutumika. Kwa mfano, ukiwa compact katika eneo dogo, then mtu mmoja afanyi pressing, si ndio? Inamaanisha tayari anapunguza idadi kubwa ya kukaba, si ndio? Kama akishapunguza tayari, inamaanisha watu wengine waende kukapa katika mistari ambao yeye anakuwa anaacha mianya. Kwa hiyo inamaanisha inaenda kuwapa usiku mrefu sana wenzake kipindi ambacho wanakuwa hana mpira, inakuwa ni pressurized katika eneo lao. Kwa hiyo kwangu mimi haya itakuwa ni mzuri sana kuangalia. Muda ni mchache, tuna mambo mengi. Tunaye Mels Dalda, scout wa Simba yupo hapa studio, lakini DC pia yupo na Dr. Mohamed Amis. Unaweza mkampisha daktari pamoja na DC. Karibuni tafadhali. Hello, how are you? Good to see you. Nice to meet you. Hi, Saleh. Nice to meet you. Mels, hello. Nimeambiwa anaongea Kiswahili. You speak Swahili? Kidogo. Kidogo. So we should go with English. English is better for me, yeah. Oh, it's better for I you. think I would like if we can mix because some they can understand. No more. problem. Yeah, Okay. maybe your Swahili will not be good, but some will understand what you're talking about. Yeah, That will yeah, be sure. easy for them. Sure. I think you. You can mix it up. Yeah, sure. Okay, welcome. Huyu Dr. anajua Karibu. lugha Asante Ramadan Karim. Ramadan Karim. Anajua lugha 5. Anajua Kiswahili kidogo, Kiingereza, Kidache, Kidachi, yes, Hispaniol, Kifaransa, and French. kidogo. Kwa ukiuliza Kiswahili yeye anasikia na anaelewa. Na anaweza kujibu little bit. Upo vizuri daktari? I'm good. Mbona kama upo rest sana? Nilikuwa ubaozini, ndio nimechelewa kipindi. Mtu wa maana kabisa. Samanini sana kwa kuchelewa. Amkeni. Samanini kwa kuchelewa. DC za utokako. Alhamdulillah.
Kwa uchache kidogo unaweza ukatupa brief ya kile ambacho ulikishuhudia wakati upo Azerbaijan, lakini pia hata hali ya wachezaji na timu kwa ujumla na experience ambayo ulipata. Briefly tu kwamba ni kuona jambo zuri, tumejifunza mambo mengi. Mechi ya kwanza dhidi ya Bulgaria, umeona vijana walivyocheza, wamecheza vizuri sana, lakini bahati mbaya tukawa tumepoteza kwa bao 1-0. Lakini mechi ya pili Stars imefanikiwa kushinda kwa mabao 3-0 dhidi ya Mongolia. Lakini ni mechi ambazo zote mbili, mechi waliopoteza wanaona walistahili kupata sare ya kushinda, na mechi walioshinda walistahili kushinda mabao mengi zaidi ya yale. Kikubwa ni kwamba ilikuwa ni timu ambayo ina wachezaji wengi sana vijana, na ni mwanga kwamba sasa tunaweza tukatoa nafasi kwa vijana zaidi. Umeona Kevin John ambaye alikuwa hayupo kwenye timu kutokana na matatizo ya utovu wa nidhamu, ameshasamehewa, amerudi kwa kufunga bao na kutoa pasi, na alikuwa anacheza kwenye mazingira kidogo niseme ni tofauti na Afrika kwa sababu baridi ilikuwa kali. Lakini bado wameweza kucheza vizuri, wamefanya vizuri kushindana na watu ambao wanatoka katika mazingira hayo, kwa sababu Mongolia na Bulgaria ni nchi ambazo baridi ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ni jambo zuri, na tumecheza na timu ya Asia na timu ya Europe. Kwa maana yake tumepata experience kutoka timu za Ulaya na Asia. Kwa ni jambo zuri kwa timu ya taifa, na naamini vijana wamejifunza zaidi. Makocha wetu, makocha wazawa, na ndio ilikazua mjadala kwamba kama tumekwenda na makocha wale, timu imecheza katika kiwango kizuri namna ile, kwa nini tusibaki na hao makocha wazawa tukawaamini zaidi afu tukaendelea nao? Kwa hiyo ni mjadala ambao ulikuwa uko wazi, nafikiri kila mtu alitoa maoni yake, lakini niseme ni nafasi nzuri kwa Tanzania kupata kitu tofauti na ambacho tulikuwa tumekizoea. Okay, sasa shukrani sana. Hi Mills, welcome to Global TV. Asante sana. Okay. So I have many things to ask, lakini time is money, time is running out, so No problem. we can start. First of all, Simba this season started doing well, and a few players were registered, especially at the striking area. And we have seen like Pa Omar Jobe and Michael Fred there, but still there are some complaints here and there about those two players. Like, okay, they're still not delivering what people want them to deliver. So perhaps you can start from there. You can at least talk about it a little bit so that you can make people understand, especially Simba fans who sometimes they complain about the striking force that Simba has right now. Yes, I think it's always tough in the mid window to get players and to integrate them in your team directly. Yeah. Also for players, it's not easy to integrate directly, so you have to give them some time to integrate. For sure, these players they are analyzed. Freddy, very good player in Zambia, scored 18 goals. So it's a player who's very good, and I have confidence in him because he scored 18 goals over there. Zambia is also not an easy competition. I think it's quite the same as the Tanzania League overall. Okay. So yeah, these players, they need confidence, they need to get used to the team players. And then I think it will be good players. Okay. So they have to show them by themselves. So let's see. Okay. Until when? Because the time is too short in Simba. Sure, time is running. Simba is a big team, I know that. And yeah, they need to get the confidence. And I don't think they are very bad. They need confidence, and then I think it will be done. Maybe tomorrow against Al Ahly is a good game. Okay. For our players. And you saw it last game already. We were not. We were ready for Al Ahly in the African Football League. And I think, especially in the up front, we have now multiple options. Okay. Like we had with Firi and Baleke. Yes. Baleke was sold to a Libyan team, so they paid money to Mazembe to get him rid from Simba. So we had to look for other options. Okay. And I think what Simba was missing was a physical striker.
and then you have your own options. You make your list, and then yeah. Maybe I'll go straight through Fred. You know, maybe he need time that to use on this kind of league type, maybe of playing Simba playing and whatever. But the way he plays, you don't see him fighting. You don't see him. It's something that he want to do something. It's like for me, sorry to say this, like maybe he's lazy, maybe he's not ready. This is the way that people complain. They don't see something that this guy needs. Yeah, for me, it's I'm not going to tell her also things about players, the performances or anything. I just think about players to integrate them directly in a team in the mid window is easy, and they were signed at the last day of the transfer window, so they couldn't go to MAP and Dusi Cup, things like that. Integrate in the team also. Okay. But I think when you use your players well, and like for Freddy, he scored 18 times in Zambia, and for sure, not only me watched his footages, but multiple people, technical staff, everyone watching the footages of a player before signing him. So it's not a one-man process that I'm the one who signed him or anything. But yeah, when a player is signed, a lot of people they're watching him and they have confidence in him. Can you briefly, before your question, can you tell us what is the process of registering the player in Simba? Because whatever the player didn't do well, everyone say it's you. Yeah, so, sure. Yeah, what the process is? You are the one who see the player and tell them you can see him, or you tell them register this player? Not for everyone. Just you have the leaders. They have players who they think they are good. So then I'm checking them, trying to see statistics, other data online in the scouting applications. Also the technical staff, they have their own view about players. Now you have also finances, so you have to find players in your budget. So you have to take that also in account. So it's not easy to sign a player. It's not that you see a player, I want that player, maybe as a contract for 3 more years. Maybe other teams are interested from Europe or from Saudi Arabia or somewhere else. So it's not easy to get players. So you make your lists. I work with a list from top 5 every position, and then we're going to watch that players. For now, it's often with the technical staffs. Technical staff watch them also. Everyone watch them in the club. Okay. You just said right now that the management may recommend some players. Then you go and check the qualities of the players that are recommended by the management. But what if after checking you find out that maybe they have no such quality or they not what Simba needs at the moment, and you get the feedback to the management that okay, the players that you recommended perhaps they lack A, B, C, D. What is their response? Do they still want what they recommended, or do they take what you say? For sure, I'm not making the final decisions. I just give my own opinion, and that's what it is. Okay, so you I'm just the give scout. an opinion. I have a supporting function, so I'm not making the final decisions. Okay. Yaani kazi kubwa ambayo anaifanya Mercy pale kwa niaba tu ya wachezaji wetu na wasikilizaji wa Global Radio na Global TV, yeye ana scout mchezaji, ana recommend kutokana na mahitaji ya timu kwamba nataka striker, nimeenda sokoni au nimeenda kaskazini au kusini mwa Afrika, nimekutana na hawa ambao kwa experience ambao nao kama scout, hawa nahisi wanaweza kaisaidia club, kwa wanawaleta kwenye management ya klabu ya Simba inachukua benchi ya ufundi, maana yake inachukua kocha, msaidizi wake na wale wote, na waleta kwenye kikao, inawapa majina ya wachezaji, na wao pia wanajiridhisha wachezaji hawa wanakuja na scout ni wanafaa, nao watoa mawazo yao. Kwa hiyo wakishatoa mawazo yao,
final say ni Salimu Abdalla Tragedi ambaye ndo mwenyekiti wa bodi, ndo kapewa hao mamlaka ya kupitisha kwamba huyu yes, huyu sio. Unaelewa? Kwa hiyo kazi yake anakuwa ishapeleka proposal. Kwa mfano, ulishawahi kumrecommend Pacome, sio? Pacome Zouzoua. Yeah, I'm not going to to talk about specific players, but I know Zouzoua from ASEC Mimosas. Yes, that's true. From last season in Confederation Cup, he's a very good player. Yes. And he's doing very well at Yanga. So yes, kwa mfano kama alimrecommend nani alimkatalia. Lakini sasa swali langu lilikuwa hivyo, ndio ulikuwa hujaelewa, ndio ulikuwa unajibu kunielewesha. Mimi nimeuliza kwamba namuuliza nao muongeza sasa, kama Pacome alimrecommend nani alimkatalia. Ndio hapo sasa nani alimkataa, ni kwamba okay. Issue sio kwamba anayefanya final say, umeona? Hiyo sio tatizo. Tatizo ni kwamba je, ushauri wake huo unachukuliwa? Ndio nakwambiaje? Wao ushauri anapeleka, kinachobakia kuamua ndio kipitishwa kisipitishwa ni wale aliowapelekea. Kwa sababu unaweza kumshauri mtu ushauri wake asipokea au akaupokea. Kwa yeye akipeleka anakuwa amemaliza pati yake ya kuscout wachezaji. Kwamba nimeleta midfielder ni hawa hapa, backs ni hawa, forward ni hawa. Kwa hiyo inabakia ni management kuamua waende na mawazo yake au waende kinyume na mawazo yake. Ndio kinachotokea hapo. Kwa sababu hata imekaa sawa sawa. Hiyo kwa sababu sasa hiyo unajua anayesema doctor ndio part ya working ya scout all over the world. Ndio kazi yao ni hiyo. Kupendekeza, alafu wanaokwenda kukagua lazima ni benchi la ufundi. Ndio. Alafu benchi la ufundi sasa likikubali ndio lenyewe sasa mchezaji itampitisha kwenda kwenye uongozi. Yes. Sasa uongozi wanasema huyu tunamsajili. Meza, have a question for you. Do you scouting only outside or do you scout also in the local league? Both. Yeah. Both. Yeah. Did you ever get the feeling that this player may be from Yanga or Azam can play to Simba? Yeah, sure. They have also good players, even Singida, Yevu nowadays. They have good players also. They signed Benjamin Tanimu from Nigeria. He was selected for the Nigerian team last game. Good player and a lot of potential. Even their right back, Malonga, also a good player from Congo. Played for Diable Noirs in CAF Confederation Cup. Also a good player. So they have also very good players. And you see the competition, it's going bigger and bigger, the NBC Premier League. So it will be tougher and tougher to stay on the highest level in the competition, the first place. But yeah, that's yeah. And you have this window for Champions League, especially for team who qualified for the quarterfinals. I think you have the window to register the players. CAF open. What do you mean exactly? The window of CAF registration window. Next window. Yes. Yeah, yeah. It's open. It's open. Yeah. But Simba, you didn't get the chance to register because it's already full. Yeah, yeah, yeah. Cool. I thought maybe you should have to wait some days that you can register at the time when you go to the quarters. But you registered before. Yeah. Do you think you were right to do this? I think you have always need to have your squad at time. On time you have it on level. So you have to approach maybe now already players for next window. So that's good when you have on time your squad prepared. With your experience plus your performance, I would like to hear from you. You are going to play against the club of the century, the biggest club in Africa. Yeah. And the missing always has been in Dar es Salaam. So the time is now. It's before the game. Do you think you have a chance to qualify against the biggest team in Africa? Yeah, I think so, because they have like 5 injuries, I guess. Al Ahly and good players. Last game in African Football League, we had also chances to win the game. Even in Egypt, we played very well. So yeah, in these games you need also a little bit luck. You need to be full concentrated, 180 minutes long. And then yeah, probably or hopefully we can get a chance against them. But I think it's like 50-50.
because last time it was also like 50-50. For me, it was like I wanted to remove this 50-50 because whatever you do, if we just take the quarterfinals, excuse me, for the African Football League, here was supposed to be winning for Simba. Yeah. But you can see also in Cairo, it was difficult to stop them, but Simba started to score, and then it happens they scored again. Yeah. But Simba got some chances, then they can score. Yeah. They didn't. So what you should do to remove this 50-50 to become at least for an advantage of home 60-50 Yeah. or 70-30. Yeah, I think we have to play tomorrow quite offensively, and we have to try to win at home. And yeah, it's the best way to win with multiple goals, with 2-3 goals. But it's not tough. It's a big team, Al Ahly, so yeah, we have to fight for it. 90 minutes long tomorrow, and then we get a chance. And we need to be full concentrated to get a result against them, because they punish every mistake you make. Okay. So- I have Messi, two I have a questions. I have two last questions. First, it's about Henok Inonga. He'll be leaving at the end of the season. And as a scout, any progress on finding his replacement? Because Inonga has done many things while being at Simba. He's been part of many good stuff at Simba. His performance, no doubt, he's doing a really good job. And any progress on finding his replacement that you think the replacement is going to do better than him? Yeah, Henok is a great defender. It's not sure yet that he left, but yeah, he played a great Africa Cup. Okay. So there will be a lot teams probably interested in him. So we are all looking for every time for players on every position. Like I said, I have always for every position like 5 players, top 5 players, which I think they can be a good replacement. And yes, let's see for that things. What about the place of attacking midfield, Clatous Chota Chama? It's like he's the spotlight right now. When he's not there, everyone is panicking. Like every fan is panicking. Like Chama is not here. That's why the team lost. Chama this, Chama that. And Chama has been in Simba for a very long time. He left once, and when he left, things were not good. Then the club took him back, and still he's doing a really good job. And for such a long time, even after he left, perhaps. Have you, as a scout, tried to look for such kind of player that is going to take his place? Because right now it's like people are talking like without Chama at that place, at that attacking midfield place, then nothing is moving right now. Yeah, sure. You look always for good players, and even also for the number 10 position. And Chama is a very special player. For Simba in the past, and still now he's a special player. You saw it against the Galaxy, even in the local league. He's performing well still. So, but you're looking always for players to get into the team. Maybe some younger players who can grow still to a better level, and might be replace him in the future. In the future. My question is, Miss, as you see now Simba Sports Club, as we struggle in a striking area, we have Paomar Jobe and Michael Fred. Do you think there is a need to add more central striker who is more powerful and who can score more goals, especially next season? For your experience and recommendation. Yeah, I think in Africa, in a lot of competitions, they are not very special strikers from top level. You see it also with teams like Wydad, Raja Casablanca. They're struggling also with they're struggling with the striker position. But yeah, I'm looking. Others are looking for in Senegal, Ghana,
Zambia, Congo for strikers. Every position we are watching players. So let's see for next season. But yeah, I can't give you names about players which Okay. we're going to approach maybe next window, because it will be also maybe some other people listening for Younger. from other teams. Yes, Okay, You see? for example. for a while, how many players for your recommendation Simba management accept them this season, and they are still in the first 11 of Simba Sports Club? How many players? I don't know. Like I said, it's a team process. So not only me are recommending the players. For sure, some players I'm seeing for the first time. Okay. But yeah. How about There- Babakar there Sal? are- The there last are- one. there- yeah, The last there are players which are recommended, but The last question. Simba Sports Club was struggling with typical central defensive midfielder for a long time. 2 years, I think. But finally, our management, our Simba Sports Club management signed Emedi Ismail Sadogo. Emedi Ismail Sadogo is among of a recommendation before Simba Sports Club. yeah, I was not official working for Simba at that time, but Okay. So who will recommend Babakar Sal for Simba Sports Club? Is you again as a chief scouting of Simba Sports Club? Babakar Sar is a player which I know before he signed for Simba. He played in Tunisia for 2 teams, and before I knew him already at Tenguet in Senegal. Yeah. And he is a good player, and he was out of contract at Monastir. Was his last team. So we decided to take him, and he was also one of the targets for the defensive midfielder position. Oh. And he can play multiple positions because he can play also box to box, but he has also experience to play as a lone defensive midfielder. But, you said last question. Yes. She said last question. And I still have my question. I didn't say. I didn't also say have any one last question. I have my question. But Aisha, in English. With this, maybe in very few, that Africa is struggling about the strikers, as you said. Yes. You can Yeah, even go to Ahly now, you see they took Modeste. He's not well. Yeah. Like Sambo in Wydad, Sambo June. something is not good. As a scout, do you think there is something that we can call it a medicine to get the strikers in Africa? Because this has become a big disease. Yeah. And What can you really yeah, do? and you see the best strikers, they are often going to Europe. There was also a good one in Ivory Coast who went to also to Europe last window. Yeah, so you have to watch for the other for other players who are based in Africa or outside Africa who want to come back maybe to Africa, but it's not easy. And yeah, I don't know what the problem is with it, but I keep checking for and hopefully we can sign in future on others. But as a scouting, did you ever try to convince that on the academies where they grew up their kids, Yeah. that they can group so many strikers? Because they need now is strikers. Yeah. The man is on strikers, Mhm. but there is no strikers. Yeah, yeah. It's also striking is an experience, and also you have to be full of confidence, because when there is no confidence as a striker, you don't score like five games, then your level can decrease. So and then you can go in a bad spirit. Yeah, and then it's hard to go out of that spirit when you're not scoring goals. As a spitz, as a striker, you need to score goals. Then you can get confidence. And Okay. that's that's everything for a striker, confidence. Maybe 60%.
This is my last question. Last. This is Mamelodi. Yeah, I never said this is mine's last. Yes. Okay. This is Mamelodi. And I give you a chance as a scout that you want to take players here to bring to Simba. How many you will take? Who and who? From Mamelodi? Yes. From Mamelodi Simba. They have a good team. Even they are now, I think, the best team in Africa. If you see what they did the last few years, it's very amazing. But how many you can take to Simba? They have a big transfer fee. No, I'll give you a chance. Take it. They are all for free. No, I'm here. I am more. I'll pay for them. Okay. Take players. How many do you want? No, From and Mamelodi to in Simba. every line we can get one. Only one. Okay. Yeah, sure. Why we have to replace the whole team? I think I have. Maybe you have Williams, you have Umuda. I have a lot of faith in Simba this season. Yeah. So Okay. So Okay. you take one. Who is it? We start with who? Mokoena is very good. Only Mokoena. Yeah, Only we- him. okay. Okay. That's the question for me. No, Naila, that's it's just my please. turn now. It's my turn. Nakupendelea Hiyo leo. ni zamu yangu sasa. Umeuliza, DC kauliza. Another question. DC asked a question here that do you only scout for international players or do you also scout for local players here in Tanzania? But we also have there is also Simba B, right? There are players, there are young players. Yeah. Perhaps do you oversee also those players? Because we have seen back in the years, of course, you were not there, but there were players that came from Simba B who came to the main team and they have done a very great job. Said Demla, Miraji Athumani, Ibrahim Ajib, a lot of them. And do you also go to the Simba B to oversee young players who you think that they are going to bring something into the men's team? Yeah, sure. I'm watching also the under 20, especially on Azam TV. Final 8 will be broadcasted live, so I will watch that games also the under 20 league to have a big overview about all players in Tanzania. Even like yesterday, I went to Ramadan Cup in the JMK Park. So I trying to get to see a lot of players, and I think the under 20 at Simba they did a very good job. For last season they changed almost the whole selection, under 20 and under 17, and yeah, they qualified now for the last 8, which is a good performance, I think. Okay, thank you very much. Inshallah, maybe next time you'll be back. Tamleta tena, eh? Yeah. Atakuja tena next Yes. time, because we still have lots of questions and the time is already out of our hands. So thank you very much for joining us here. Asante Inshallah, sana. we'll see you next time, okay? Asante sana. Welcome again, welcome, feel at home. Sawa, shukran sana mtazamaji wa Global TV kwa kutufuatilia na mpaka hivi sasa ambapo tumefikia mwisho wa Cross Dongo. Mimi ni Sports Lady la Kafnaila Shomari, alikopo hapa DC Saleh Ali Jembe, lakini Dr. Mohamed Amis, JJ, John Johnson, Robert Boldensa, pamoja na mgeni tulikuwa naye hapa ni Mels Dauda ambaye ni scout wa Simba Sports Club. Bila shaka utakuwa umejifunza mengi na umesikia mengi ya maswali ambayo pengine ulikuwa unajiuliza sana, na inshallah tutamrejesha tena hapa ili aweze kudadavua tena, si ndio eh? Sawa. Katambuga inafuata. Nipo jijini Dar es Salaam. Bila shaka najiuliza maswali mengi sana kuhusiana na gari langu. Hivi ni sehemu gani inaweza kulipeleka gari langu likafanyiwa service matata kabisa na kubadilisha muonekano wake? Ndio, jibu ni Hassan Sound Car Accessories. Hawa ni wasambazaji wa vifaa vyote vya magari. Wanasambaza vifaa mbalimbali kama vile seat covers, air freshener, speakers za Twitter, car waxes, key holders, maji ya battery, fire extinguishers, oil, seat covers, under seat speakers, Android phones, vehicle security, alarms, sterling covers, car camera, muffler na vingine vingi. Karibuni sana ndugu zangu, mje mjipatie bidhaa bora na zenye ubora, zenye uhakika. Bei zetu ni affordable jamani, msiogope, njooni ofisini mjionee vitu vizuri.
Biashara siku hizi imedoda, hata sielewi shida nini. Yaani acha tu mke wangu, mimi ndo hata sielewi cha kufanya. Ila Juma biashara yake inaenda vizuri sana. Ile jamaa mganga wake ni fundi sana. Usikute ameaga kwao huyo. Hapana, nimewasikiliza vizuri sana. Ila msichokijua ni kwamba biashara ni matangazo, na mimi nimechagua kutangaza biashara yangu na Global Publishers, Global Radio na Global TV, ambao wana nguvu kubwa ya ushawishi kwenye mitandao ya kijamii. Instagram wana zaidi ya wafuatiliaji milioni 2. YouTube sasa wana zaidi ya wanafamilia milioni 4, kitu ambacho kinanifanya biashara yangu kufikiwa na watu wengi zaidi. Na sasa hivi napata wateja mpaka nje ya nchi. Wateja ni bwerere kabisa. Simu naita, bila shaka ni mteja ananipigia. Baadaye tutazungumza. Si unajua mteja ni mfalme. Ndio, karibu Global TV. Ukitangaza na sisi, unaitangazia dunia. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 25 March 2024 katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754864361 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi. Ewe mfanyabiashara, karibu Global Publishers. Tukutengenezee tangazo lako la biashara kwa bei poa kabisa. Tunatengeneza matangazo ya aina zote kama vile matangazo ya audio, video, graphics designing na mengineo. Wahi sasa ili wa kwanza kujipatia tangazo lako lenye ubora mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu kupitia namba zifuatazo: 0659190090 au 0689518184. Dunia sasa, biashara ni matangazo. Karibu Global Publishers, ujipatie tangazo lako.